ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹரிசான் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் பகுதி. இது வந்து 17 இல்லை எண்டிங்காக இல்லையாங்கிறத நம்ம வந்து போக போக பார்க்கலாம். சைடு மிஷின் வந்து ஓவராலாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சைடு மிஷின் வந்து இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை, அவைலபிள் இல்லை. மெயின் மிஷின் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் ஒரே ஒரு ரிபில் மட்டும் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட. அடப்பாவீங்களா, இது எப்போ வந்துச்சு? இது ஒன்று இருக்குது, இது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்ன மிஷின் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்? ஓ, இக்கடா போகணுமா? ஓகே. இந்த இடத்துல ஒரு மிஷின் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இன்றைக்கி வந்து போவோம், ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதாவது இந்த கேம் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிட்டே இருக்குது. எண்டிங் வரும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம். பட் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய கண்டென்ட் வரதுனால வந்து அதை நோக்கி நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது. பட் நல்ல ஒரு கேம் தான் அது. டிஎல்சி வந்து நல்லது கிடையாது. அது மாதிரி இதுலேயும் ஒரு சில கன்றாவியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதாவது வந்து நாசுக்காக சொல்லியிருப்பானுங்க. நான் வந்து போன ஸ்ட்ரீமுக்கு முந்தின ஸ்ட்ரீம் பகுதி 15ன்னு நினைக்கிறேன், அதில் எதுவும் சொல்லியிருந்திருப்பேன். அது பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒருத்தன் மலை மேலே போயிட்டு ஒரு பூ எடுத்துகிட்டு வருவான். அவன் பூ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கீழே வந்து பேசுகிறப்போ அந்த ஒரு பைத்தியக்காரி சொல்லுவான் ஒரு விஷயம். அப்போ வந்து நானும் சொல்லியிருந்திருப்பேன், இது மாதிரி கன்றாவியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு சேர்த்து வச்சுருக்கீங்கடான்னு சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, இப்போ இங்கே போய்ட்டு இந்த மிஷின் வந்து முடிச்சுக்குவோம். இங்கே தான் இருக்குது. எங்கடா இருக்கு தப்பாப்பி? ஓ போடு, இங்கே தான். நாங்கள் வெளில போகணுமோ? இவங்கள்ட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு. நீங்கள் எந்த ரைடர்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? ரகாலாவோட சப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்களா? இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கான். பக்கத்தில் இருந்துன்னா உடனே முடிச்சிட வேண்டியதுங்க. ஆ பாட்டியே, நீங்களா? காலைல தான் வடை சுட்டு இருந்தீங்க, இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்க. இது கடலை விட்டு தப்பிச்சு போயிட்டாங்களா ரைடர்ஸ்லாம்? மிதக்கக்கூடிய போட்டை தயாரிச்சாங்களா? ராஃப்டா ஒன்னா? அதையும் பார்ப்போமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோ தான். நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டாக நான் வந்து பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணுற மாதிரி, அது பண்ணுற லைவ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேப்டாப் யூஸ் மொபைல் மாடியில் வச்சு லைவ் போட்டுவிட்டு வந்துடுவேன். அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வர கப்பலை இறங்கி தள்ள முடியுமான்னு கேட்டீங்க. ஆனால் இப்போ இது தள்ள தான் போகிறேன் நினைக்கிறேன். நைட் டைமில் வந்து எங்கே பறவைங்க? பறவை ஓய்யோ பேச்சு சொல்லிடறாளா? முதல்ல வரப்போ பேசுவோடி நீ பைத்தியம். ஓ இது பெருசாக போகுதுங்க. என்ன இது போகுது? குட்டியாக இருக்கு. குட்டியாக பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? இந்த மேலே போயில ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. பறவையை கூப்பிட்டு பறந்துடலாம். இந்த இடத்துல தான் ஏதோ நம்ம தேடி வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது பார்க்கலாம். எதாச்சும் வாய்ஸ் வந்து சரியாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு யாருமே சொல்லவே மாட்டேன். ஏதாவது கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் இதுக்கு உங்கள் லைவ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கலாம். அட பாவிகளா, ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அடியில் போய் புகை மூட்டமாக இருக்குது. இங்கே போய் நம்ம என்னத்தை தேடுறது? அந்த ஏரியாவில் போய் லேண்டிங் ஆகிடலாம். பறவையும் வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்கானா? போகிற மாதிரி தெரியும். இது போதா? கீழே ஒன்றுமே இல்லை. எப்படி இருக்கு? ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இதுக்கு மேலே பறவை கீழே இறங்காதுங்க. இது கப்பல் உடஞ்சி கிடக்கு. தண்ணிக்குள்ளே போய் தேடணுமா என்ன?
பைத்தியம், பைத்தியக்காரி நாய. அதை எடுத்து தொலையாம கீழே விழுந்து வந்துட்டா பாருங்க. தண்ணி உள்ளதான் போய் தேடணும் போல. இதை எடுத்துட்டு தான் இது என்னது? சுற்றி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு தீவு மாதிரி இருக்கு. நம்ம ரைடர்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோம். ஆனால் I'm not gonna find anything out here. The sentry said the raft sailed west from Tide's Reach. ஓ, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேடு இருக்குது. ஓகே, முதல்ல இருக்குமான்னு தெரியல. இன்னும் எத்தனை சைடு மிஷின் இருக்கணும்னு தெரியல. I'm not gonna find anything out here. The sentry said the raft sailed west from Tide's Reach. இது மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். அவ்வளோதான், வேற எதுவும். ஓகே, என்ன என்ன கருமுன்னு தெரியல. பரவாயில்ல, தூக்கி விடு. இங்கே தான் இங்கே சர்ச் ஏரியா இருக்கு. இதுவாக இருக்கும். I'm not gonna find anything out here. The sentry said the raft sailed west from Tide's Reach. எங்கே வெஸ்ட்டுங்கிறீங்க, சவுத்துங்கிறீங்க? ஓகே, இங்கே தான் இங்கே இருக்குன்னு I'm not நினைக்கிறேன். gonna find anything out here. இது கண்டுபிடிக்க The போதும். sentry said the raft sailed west from Tide's Reach. இது மேப் பார்ப்போம். ஐயா, இது என்ன இடம்? ஓகே, அந்த ஓ அங்கே வர போதும். இங்கே தான் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பட் அந்த இடத்துல ஏரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் கிட்ட போகட்டியுமே இந்த மேப்பு முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ரிட்டன் போட மாட்டோம். Wreckage. In a raft. ஓகே ஓகே, இதை சொல்கிறா பைத்தியம். Maybe these fugitives didn't make it too far after all. I'll only find out if I go down. There's someone down in the rocky outcrop. This'll break my ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதாவது திட்டம் போட்டு செயல்படுத்தினா ஈஸியாக நடந்துருது. என்ன வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? இவர் தான் அவாலா. இவர் அவாலாம் இவர். Where are the others? Holed up on top of a tower across the sea to the west. Where I left them. I thought that they were troops to knock, but they're murderers, not I'm not gonna find soldiers. anything. ஓ, அவனை கொலைக்காரங்களா? ஓகே, அப்போ அவனை போய் கொல்ல வேண்டியதுதான். Reach think you should all face justice. Then they should come and get me themselves. If you want justice, then find the others. Leave me here to face the sea. My last battle. Why did you abandon the other raiders? They abandoned the cause. ஓ, வெஸ்ட்டுக்கு பறந்து They see போகணுமா? carnage, not இதுங்க honor. இதுக்கு பரவாயில்ல. இவ்வளோ நேரம் சுற்றிட்டு இருந்தா திடீர்னு காண போயிட்ட. You think the attack on Tide's Reach was honorable? ஓகே, அந்த I இடத்துக்கு பறந்து wanted to போகணுமா? face the guards in battle, but the others murdered them in their sleep. போகலாம். ஏதோ டாப்புக்கு பறந்து போகணுமா? பக்கத்தில் போக முடியுமா பார்க்கலாம். இந்த டாப்புக்கு தானே. இதுக்கு எதுக்கு நான் பறந்து போகணும்? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறேன். பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மெயின் மிஷின் நம்ம தொட்டால் தான். மெயின் மிஷினை வந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து கரெக்டாக எண்டிங் வந்து 2 மணி நேரம். அந்த ஜெமினியை முடிச்சதுக்கப்புறம்
2 மணி நேரம் இருக்குது. ஜெமினி முடிச்சதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம ஸ்பைடர்மேன் வந்து இது பண்ணலாம். ஓகே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளைட்டு தான் திரும்ப இங்கேருந்து ஃப்ளைன் தான் வருது. ஓகே அப்போ ஃப்ளை பண்ண வேண்டியதான். ஃப்ளை தான் பண்ணோம். Someone's lit a fire. It must be the raiders who attacked Tide's Reach. ஓ அது இருக்குங்க. ஓகே I got the data I needed to override Red Eye Watchers. The machines are gone. You can come up. யாரையோ கூப்பிட்றா. ஓ இவ்வளா? Tsunore! ஏ நீயா? Ancestor is here. போக முடியாது போலயே. அங்கே போக முடியாது. So those fugitives are in a tower to the west. If they're close to landfall, they could be a threat to the fleet. I better take care of them. டாப்புக்கு போகணும் போல. இங்கே இருந்து எப்படி மேலே போயிருப்பான்னு தெரியல. There! There's someone flying! Okay, that's the raiders. And they are a Who threat. cares? Bring her down! அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இது வந்து இந்த எனிமிஸ்லாம் வந்து ஒரு இதாக ஒரு கிளாரிட்டியாகவே இல்லை. That's the last of them. Those raiders won't be attacking Tide's Reach again. Or anyone else. முடிஞ்சிருச்சா? பாருங்க இது என்னடா மிஷின், இது மட்டமான மிஷினாக இருக்குது. கீழே ஒருத்தர் இருந்தாட்ட போய் பேசுமா? ஓ இப்படிட்டு ஏதோ ஒரு வருதுங்க. நல்ல வேலை பேசாமல் போயிருந்தோம்னா அவ்வளோதான். What were you doing trapped under a bridge? There were wide maws. They smashed our boat and then... We யாரோ were so போட்டை busy உடச்சிட்டாங்களா? escaping them that we ran into these machines and I slipped and fell. It's dangerous out here. I know, but Tsunore wanted to go on. We hadn't found any relics in the places the diviners told us to search. He wanted promotion. He insisted we try here. He was right, but... Yes. Where did Down. go back? ஏதோ ரியாலிட்டி வந்துருக்கு. இது பாருங்க இங்கே முட்டை போட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்குது. And risked everything for that relic. It doesn't sound like it's too far from here. Maybe I could find it for them.
ஓகே, வேறு என்ன மிஷின் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஜெமினி தான் இருக்குது. இது வந்து நார்மலாக உள்ளதுன்னு நினைக்கிறேன். ரிபில் கேம்போட மெயின் மிஷின் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை முடிச்சிடலாம். நம்ம எங்கே போகணும்னா ரிபில் கேம்ப்பு. ஓ, இங்கே தான் இருக்குது ஃபைனல் ரிபில் கேம்ப்பு. நம்ம ஏற்கனவே இந்த இடத்த பார்த்துருக்கோம் போல. அப்போனா நம்ம எங்கே போகலான்னா இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். இந்த ஷெல்டருக்கு போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணிடலாம், கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஒரு ரிபில் மிஷின் முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்தது மெயின் மிஷின் டேரெக்டாக போயிடலாம். பட் இந்த ரிபில் மிஷின் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து 3 மணி நேரம் போனாலும் பரவாயில்ல, முடிஞ்ச அளவுக்கு மிஷினை வந்து முடிச்சுட்டு என்னென்ன சைடு இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். மற்ற கேமை வந்து இப்போ ஸ்பைடர்மேன் இருக்குது. ஸ்பைடர்மேன் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் உட்காந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே தான் வந்து இருக்குது. இதுக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்குது, பக்கத்தில் தான் இருக்குது. பட் வந்து மேப் வந்து தூரமாக காட்டுற மாதிரி இருக்குது. பார்த்தேலா, ஓ 180 கிலோமீட்டருக்கு சுற்றிட்டு போகணுமா அவன். அந்த இடத்துல போய் லேண்டிங் ஆகணும், அவ்வளோதானே. நல்லா ஒசரமாக பறந்து இறங்கிட வேண்டியதான். இறங்கிடலாம். பரவாயில்ல, அப்படியே ஓடி போயிடுங்க, வராத. இந்த கேம்ப் ஃபயர் போயிட்டு நம்ம இவனை கூப்பிடணும். பேர்னா This is where Aaron. இரண்டு வந்துடுறா. Hey, Aaron. I'm close to Sarah's ஓ, base. அசரா பேஸுக்கு பக்கத்தில் நான் நெருங்கிட்டேன். இப்போ வந்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே போயிட்டு சண்டை ஆரம்பிக்கலாம். அவனும் வரேன்னு சொல்லிட்டான். So, ready to take down some very nasty Oseram? First, we have to figure out a way in. உள்ளே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்ப்போம். We'll never get unnoticed. ஓ, யாருக்கும் பார்க்காம தான் நம்ம உள்ளே போகணுமா? Your armor. It's almost the same. ஓ, உன்னுடைய ஆர்மர் பார்க்க அவங்களது மாதிரி இருக்கு. எப்படியா? Yeah. ஆமாம் ஆமாம், அப்படி தான் இருக்கு. அப்போனா இது வச்சு போகலாமா? Hey guys, keep up the good work. Who are you? நீ யாரு? I'm the guy who caught the Nora as Sarah's been ஓ, looking for. இது இவரை பிடிச்சிட்டு வந்தான்னு சொல்லி உள்ளே போக போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, we don't know you. எங்களுக்கு ஒன்று தெரியாது. அப்படியா? அப்போனா நான் தெரிஞ்சுக்க. அவனுங்களை கொல்லலை. We should do it more often. Come on. ஓ, ஓகே. பிளான் சொதப்பிருச்சு. இதுக்கு திட்டம் போடாமல் இருந்துருக்கலாமே. வாங்க உள்ளே போகலாம். அந்த அசரா அப்படிங்கிறவ தான் அலாயை கொல்றதுக்காக ரொம்ப முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கா. என்ன இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க? அந்த காலத்திலே தண்டவாளம் முடிச்சிருக்காங்க பைத்தியக்காரன். Aloy, what's the word? I see them. ஃபஸ்ட்டு யாரா எங்கே இருக்கான்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன அனிமல் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Any sign of the enemy? If that outlander shows her face, stop. I think we saw something. Stop talking. Start. சரி வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். Change of plans. Here we go. You're under attack. What else can you do? ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? ஓ, இறண்டு போட்டுருக்காங்க அந்த பொருளை. ஓகே, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது. ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. இறண்டு பைத்தியம். Hit him in the head.
விடுவா அங்கே போகலாம். அவன் அதை தரங்க போது. ஓ தள்ளுறா. Okay, better. Don't let her get away! மேலே எப்படி போகிறது? மேலே ஒரு பைத்தியம் வராங்க. ஒரு அம்பு விட்டுலாம். போகிறதுக்கு பாதை இல்லைன்னா டோர் இருக்கா? Don't let up! Go after her! Climbing up there! Distract her! ஓ இவன் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். ஏன்னு சொல்லி பைத்தியக்காரனாயா முடிஞ்சது. Now this'll do some damage. நம்மளையும் தாக்கிருச்சோ. முடிஞ்சிருச்சு. டேய் அவ்வளோதான். That the biggest you got? இன்னும் ஒரே ஒருத்த மட்டும் எங்க இருக்கான்? ஓ அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. வாங்க 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 வாங்க. இதை எடுத்து சுட்டுலாம். There you are! Loose! Over there! You wanna fight me? You lost. வேற யாரு? That'll scar. ஓ நெருப்பம் போடுறான் அவன். ஆங்கோஸ் தேவசி மாதிரி பார்க்கறதுக்கு ஒரு சாயல் இருக்கு. ஆனா பரதேசி எட்டி எட்டி வைக்கிற. ஓ அவன் தான் ஃபைனல் நினைக்கிறான். வந்துட்டான். Oh, they weren't expecting that. முடிஞ்சது. யார்ரா நீ பைத்தியம்? தலையை கட்டு. க்ளோஸ் 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 க்ளோஸ். Thanks. He's annoying me. You are winning this battle, love. ஓ அங்கே வேற இருக்கானா? எங்கே இருக்கான்? இதான் ஃபைனல் நினைக்கிறான். Where's the last one? அவ்வளோதான். மிச்சவங்களும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கோஸ்ட் லெவல் 64. கண்ட்ரோல் ரூம் இது ஆஹா எவனையோ எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டோமே. அது வரான். அவன் இங்கேயே முடிச்சிடலாம். பைத்தியம் தலைப்பு பைத்தியம். இதுக்காக அவ்வளோ தூரம் போனோம். அவ்வளோதான். இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். பட் இவனை வந்து கொள்றதுக்காக அவ்வளோ தூரம் போகணுங்கிற அவசியம் தான். இதை முடிச்சிருச்சு. ஓகே அந்த அசராவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ போகிறோம். What was that? அது என்னது? Sounded like a tripwire. வா என்னவா இருந்தான்னா Sarah really likes her booby traps. I'm used
Don't like the sound of your own ஓ பேசுகிறாங்க அந்த அசரா. Sarah. I was hoping you'd make it this far, Nora. Oh, I don't think so. We have to find a way through. படாதோ கேம் இது படாது. Hey, look. There's a draft here. It's got to be another path. சுற்றி வச்சு வாடா. There's no way to get to it. Yeah, What what a- I thought. அப்போ அது உடைச்சிட்டான். அது உடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. வா 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 வா. Once in a while. ஒரு ட்ராப் வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல. I will be when we catch a Sarah. Keep going. Now what? Is this easy? I got this. ட்ராப் வச்சிருக்கா பாருங்க. Should have thought of it. அப்படின்னா இவளுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல ட்ராப் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பைத்தியம். பேசாம இங்கேருந்து அம்பு விட்டு. என்ன படம் எனக்கு பாத்தியா ஒன்றும் பண்ணல லைட்டாக ஏறி. என்னங்க இது? Machine pens. இந்த இடத்துல ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துருக்கீங்க தேவையில்லாம. பட் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போகிறவங்க போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்கிரேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு கேம்பு கொடுத்துருக்கலாமே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. வெளியே எடுத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு அசரா எங்கே இருக்கா? என் பாதை அடைச்சிருச்சு. ஒரு இது ட்ராப்பாக இருக்குமோ? Took your sweet time. We can't let you finish what Derval started, Sarah. ஓ இப்போ தான் அந்த ரிபிள் அவுட் போஸ்ட்டோட Funny. I was about to say the same thing. என்னமோ வருது. Get 'em, boys. Let's get into this. இதுக்கு எது வீக்கு? Here we go. அவளை தான் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. அதை பிடிச்சி வந்துடலாம். ஒன்றை தாண்டி பிடிக்கணும் பைத்தியக்காரி. பைத்தியம் இந்த நெருப்பு வருது பாரு. இல்லை குழு குழுன்னு இருக்கும். ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேனே. You need some ammo? உன்னை போட்டு தெரியாது. சாப்பிடு. வெடிக்கும் போது வெடிக்கல. பேசாம இதுதான். ஏய் சாவு சாவு. You are just a figurehead. So this Red, their savior. என்னாச்சு எங்க வா? செத்துட்டாளா? That's slow. Let's get it. ஏய் இது இன்னுமா இருக்கு? They thought that got me that time. செத்து செத்து செத்து. அவ்வளோதான். ஒன்று தான் இருக்கு. சே 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 பவர் இது கொடுக்கலாம். எரியுதா இப்படி தான் இருக்கும். முடிஞ்சது. அவ்வளோதான். வா ஓ வெப்பன் நெருப்பு உண்மையிலே ரொம்ப பவர் நெருப்பு. ஏன்னா அவன்கிட்ட பேசணுமா இறண்டுக்கிட்ட? ஆமாம் கீழே போயிட்டான். பரவாயில்ல அவனும் நமக்கு ஆமஸ்லாம் போட்டிருக்கான்.
இறண்ட நின்றாடே நின்றாலே அவனுக்கு பாருங்க எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு பாடியில். I need a moment here. ஏன்னா பாடியில் எஃபெக்ட் அப்படியே இருக்கு. You okay? நல்லா தானே இருக்க? Red raids and my sister's death. இது உங்கள் தங்கச்சி அது? Army இல்லை இல்லை இல்லை, தங்கச்சி கொன்னது எவ்வளோ இருக்கும்? ஆமாம் ஆமாம். and the pain it causes. I hope he's really over this time. Me too. But you did good. பட் உன் பழைய சேமஸ் மாதிரி I'm இருக்கான். serious. We couldn't have stopped this without நீ இல்லாமல் இது வந்து முடிச்சிருக்க முடியாது. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், உண்மைதான். ஏன்னா இவன் இருந்தனால தான் இன்னொரு டைனோசர் வந்து இவன் வந்து சண்டை போட்டுருந்தோம், நம்ம வந்து இன்னொரு டைனோசர் சண்டை போட்டுருந்தோம். Should we பட் head அவளை back? கொல்றது கஷ்டம் தான் நினச்சேன். ஆனால் ஃபைனலாக என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு அவளா செத்துட்டா. I'd like to take a look around first. Make sure Sarah didn't leave any more surprises behind. Okay. ஓகே, இங்கே சுற்றி பார்க்கணுங்க. See you later then. அப்புறம் பின்னாடி பார்க்கலாம். George, I could use a drink. முடிஞ்சது. எங்கேயுமே இருக்கே. சப்ளை கேட்சா? சரி, நம்ம வந்த வேலையை நல்லபடியாக முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு மிஷினும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க. சைடு இல்லை, இரண்டும் இல்லை. ஓகே, ஹண்டிங் கிரவுண்ட்லாம் இருக்குது. ரிபில் வந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இதுக்கு ரிபில் கிடையாது. ரியாலிக்கெலாம் தேவையில்லை. இப்போ வந்து மெயின் தான் போகணும். மெயின் மிஷின் போயிடலாம். டேரெக்டாக பேஸுக்கு போயிடும். நம்ம வந்து பேஸுக்கு போய்ட்டு மெயின் மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா மெயின் மிஷின் நம்ம போனால் தான் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு அன்லாக் ஆகும். நம்ம சேனல் வந்து PS5 ப்ரோ வந்து வாங்கலாம் வேணாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னால் முடிஞ்ச ஒரு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்து ரிவீல் பண்ணியிருந்துருக்கேன். ரிவ்யூ நீங்கள் வந்து அது பாருங்கள். வேணால் உங்களுக்கு வேணால் அது ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கிளாரிஃபை ஆகலாம். இல்லை இன்னும் மேற்கொண்டு வேணால் குழம்பி கூட நீங்கள் போகலாம். வேணால் அது பாருங்கள். நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க. ஒரு 100 பேர் பார்த்துருக்காங்க. நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் 100 பேருங்கிறது ரொம்ப பெருசு. பட் நான் சொன்னதை தான் இன்னும் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்திருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரத்துலேயே வந்து 1500 பேருக்கு மேலே பார்த்துருக்காங்க. பட் சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன தான் கஷ்டப்பட்டாலும் அதுக்கான பிரதிபலன் வந்து கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. சரி, அவங்க பேஸுக்கு பின்னாடி பக்கம் போயிட்டோம். சட்டுப்பட்டுன்னு போய் காயாட்ட பேசிட்டு ஜெமினி உள்ள போகலாம். There's the snow. ஓ, இவன் ஒன்று சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாளே, இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டு வந்துடுறான். அங்கே தானே வந்தோம். சே, அவள் ஒன்று சொல்லுவா. ஏதாவது மிஷின் இருந்ததுன்னா சொல்லுவா. ஒருத்தி இருக்காலும் பார்த்து போயிடலாம். சைடு இருந்ததுன்னா இல்லைனா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான். ஓ இல்லைங்க, ஓகே ஓகே, எச்சரிக்கையாக இருக்க சொல்கிறா. அப்போ நம்ம போகலாம். சில சமயம் சொல்லுவான்னு நினச்சேன். இன்னும் ஏதாவது சைடு மிஷின் இருந்ததுன்னா வந்துடுவோம். நம்ம வந்து போகலாம். அப்படியே காயாட்ட பேசணும். இந்த காயாட்ட பேசுமா இல்லை யார்கிட்ட பேசணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓ, காயாட்ட தாங்க பேசுகிறோம். ஆரம்பிச்சிடலாம். கரெக்டாக ஜெமினிக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட் வேலை பண்ணிடுவோம். பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஜெமினி. நம்ம ஒன்று ட்ரோனை வந்து எடுத்தோமே, இந்த சர்வே ட்ரோனு நிறையா இருக்குது. Drone's reconnected now. இது எங்கே எடுத்தது? நோமேன்ஸ் லேண்டோட பாலைவனம். ரெண்டே தான் இருக்குது. வரட்டும், வந்து நிமிஷம் பாய்ச்சலாம். ஏழாய் என்னாச்சு? ஏழாயின்னு உனக்கு இதாகிடுச்சு. லோடிங் ஆகிடுச்சு. ஏழாய். இந்த லேடி ராமர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம். Did something go wrong with Beta and the rig?
Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with இதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணதை விட இப்போ கொஞ்சம் டேட்டா டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறா. 35 மணி நேரமா? And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. ஓ, ஜீனித் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவான்னு சொல்கிறான். கண்டுபிடிச்சிட்டானா பேட்டாவை தூக்கிட்டு போயிடுவான். 2 cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the Zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. ஓ, பேட்டாவுக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டதான். போய் பார்ப்போம். என்ன அவனை அழுதுகிட்டு இருப்பா. Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Beta, you have to come with us. It's the only way. ஓ, பேட்டாவை கூப்பிட்றான் பைத்தியம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. என்ன இப்படி படக்கில் வச்சுக்கிட்டா? What if they... ஒருவேளை What என்ன if they take me back? என்ன திரும்ப அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டான்னா Alone, in a cell என்ன again. திரும்பவும் ஜெயிலில் போட்டுருவான். Their slave. Forever. We have a solid plan. புத்திசாலித்தனமா பேசுவான். You helped come up with it. Without you there, the probability that the Zeniths discover us is high. But with you, that risk is much less. We'll get Hephaestus, get out, and come back here. It'll be okay. No! You can't guarantee that. ஓ, உனக்கு உன்னால அதுக்கு உத்தரவாதம் தர முடியாது. நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். It's hopeless. யாராலையுமே வந்து அவங்க தோக்கடிக்க முடியாதா? Leave me alone. எனக்கு துணையா வேலை. எனக்கு புரியாது. ஷிட். You're right. நீ சரியா சொல்ற, எனக்கு புரியல. We have the same ஆனா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே genes, the same ஜெனடிக் mind, தான், the same ஒரே heart. மூளை, ஒரே இதயம். So why can't you find the strength to do what has to be done? ஓ, வா, நம்மளால ஏன் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது? எலிசபெத் பண்ண மாதிரியே. எலிசபெத் I இல்லாமலே don't know நம்ம what பண்ண piece of முடியுமா கேக்குறா. Elizabeth I'm missing. ஆனா ஏதோ ஒரு பகுதி I என்கிட்ட don't know மிஸ் what you ஆகுது. have that I don't. உனக்கிட்ட இருக்கு, ஆனா என்கிட்ட இல்ல. I looked இது through என்ன? all the data from your focus. You ஓ, erased us உன் as டேட்டால outcasts, இருக்கக்கூடிய shunned and isolated எல்லா just like டேட்டாவையும் me. நீ So வந்து what's the படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றா. difference? What's my defect? அதாவது அலைய விட்டதுனால அவள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கா. இவளுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி வச்சுருந்துருக்காங்க. அதனால் அவள் சொல்கிறா, நீ வந்து இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்க, எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறா. இங்கே பாரு, ஐயாவை பாரு. பேட்டா, You don't have a defect.
Beta. Look, it's not a piece of Elizabeth. இது வந்து எலிசபெத்தோட ஒரு பகுதி கிடையாதா? ஆமா, இது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான பகுதியா இருக்கு. இது எல்லாமே வேறுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. கரெக்ட் தான். உன்னோட வாழ்க்கைக்கு அவரோட உயிரை விட்டு விட்டார், காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக. And that was enough. அப்படி இல்லைன்னா அந்த பழைய வில்லன்கிட்டே இப்போ செத்து போயிருப்பா. It was like having a strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. ஓகே, நீ மிஷனுக்கு வர வேணா, நாங்கள் வந்து வேற ஒரு பாதையை கண்டுபிடிப்போம். தலை மட்டும் அன்ற வரியா, வா வா. Like you said, odds are in our favor if I do. We have to succeed. But you have to promise me one thing. நான் நீ ஒரு விஷயம் எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கணும். நிச்சயமா என்னன்னு சொல்லு. If it goes bad, இப்போ ஏதாவது மோசமாக போனுச்சுன்னா, ஒருவேளை ஜீனித் நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்டானா, I don't want to be their slave again. நான் திரும்ப வந்து அவங்க அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. உனக்கு புரியுதா என்ன சொல்லிட்டு? என்ன சொல்கிறேன்னு புரியலையே. சரி, Promise. சத்தியம் பண்ணு. I promise. என்னத்தை ப்ராமிஸ் பண்ணுறது? I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. ஏதோ ஸ்டடி பண்ண போகிறோம்னா பண்ணட்டும். I'll be ready when you are. ஏதோ நான் தயாரானதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தயாரிடலாம். சத்தியம் பண்ணி தராங்கடா. இல்லைன்னா தப்பிச்சு ஓடிட போகிறாங்க அது பின்பக்கம் வழியா. ஓ, இன்னொரு சைடு கொஸ்டின். உள்ளார ஒரு சைடு கொஸ்டின் இருக்கு. நியூ கொஸ்டின்ங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். இல்லையா உள்ளையா காயாட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடு கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம். என்னது இவள்கிட்ட வந்திருக்கு? என்ன ஆல்வா சைடு மிஷின் தான் சொல்ற போல. Not at all. I was just studying the pulse generator schematics, the ones Gaia and Beta built. The craftsmanship is remarkable. Is everything all right? நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஓ, வணக்கம் பேட்டாக்கு தான் பிரச்சனை மாதிரி தெரியுது இந்த மிஷன்ல. இல்ல இதுக்கப்புறம் இல்ல, நாங்க ஒரு சில விஷயம் பேசணும், அது மூலமா அது சரியாகிடுச்சோம் அல்வா. ஓ ஓகே, உனக்கு பேசுறது போனா நான் வந்து உன்கிட்ட உன்னோட உதவியை பயன்படுத்திக்கலாம் நினைக்கிறேன். அப்படியா? சொல்லு, உனக்கு ஏதாவது தேவைன்னு கேட்போம். ஓ, உனக்கு தேவை ஏதோ உதவி தேவைன்னு சொல்லி. என்னது? ஆமாம்மா, நிச்சயமா தான். ஓ, கிரீன் ஹவுஸ்ல இருந்து ஏதோ டேட்டாவை வந்து இது பண்ணலாம். ஓ, பழங்கால சிஸ்டத்தை ஏதோ கண்டுபிடிக்க போறேன்னு சொல்றா. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten it to work. The whole thing is shut down. ஓ, மொத்த விஷயமும் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சா? ஆனா அந்த டேட்டா கிரீன் ஹவுஸ்ல இருந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? ஆனா அந்த லெவித்தன் எங்க உருவானுச்சுன்னு சொல்லிருக்காங்க. இது வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோலையா? No. Leviathan was a project. ஏதோ சைடு மிஷன் சொல்றா, பெரிய மிஷன் நினைக்கிறேன். So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So
So, ஓ where சான் in San Francisco is பிரான்சிஸ்கோவில் this எங்கே அந்த facility? ஃபெசிலிட்டி இருக்குது? That's the thing. அதுதான் விஷயமே. The data doesn't டேட்டா அதை say சொல்லலை, where எங்கன்னு exactly, எக்ஸாக்ட்லி அதை வந்து சொல்லலை. but one of our ஆனால் diviners has been exploring the ruins. ஓ He might ரூயின்ஸ்னால் அந்த know. கோட்டை Will you come கோட்டை with மாதிரி me? உள்ளே போய் கண்டுபிடிக்கும் அதனா. I have a feeling that wherever this facility is, சரி well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when I'm in landfall. சரி அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க. பலாக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அம்மா இது என்ன இந்த கியூன் அப்படின்னா? ஓ இது ஏற்கனவே பேசுனது தான். I should go. Make sure you talk to ஓகே Gaia. இந்த சைடு மிஷன் வந்து Questions பண்ணிடலாம் about the உடனே. pulse generators. May your path lead to truth. And like I said, நான் I'll சொன்ன let you மாதிரி know when I'm in landfall. நான் தயாரானதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன். Find the data you're after. டேட்டா போய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முடியாது. அல்வா அப்புறம் பார்ப்போம். சைடு பெஸ்ட் வந்துருக்கு. லெவல் 30 வேணுமா? ஃபார்பிடன் லெகசி எங்கிட்டு போகணுங்கிறத பார்ப்போம். கஷ்டமாக வெளில போயிட்டு அந்த இதுக்கு போகலாம். வெளில போகிறதுக்கான பாதையை கண்டுபிடிக்கணும். ஓ அந்த அங்கே இருக்குது. டாக் டு காயா மிஷின் மெயின் மிஷின் தான். ஓகே ஃபஸ்ட்டு வெளில போயிட்டு அந்த லேண்ட்ஃபால் இங்கேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, அங்கே போயிடலாம். அடேங்கப்பா ரொம்ப தூரமாக இருக்கே. Keep your eyes open out there, soldier. ஓ மெயின் மிஷின் இங்கே இருக்குது. எங்கேயா போக வேண்டிய இடம்? ஓ இங்கே இருக்கோ. ஓகே அங்கே என்ன தான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் போயிட்டு. கிட்டத்தட்ட லோடிங்கே வந்து 1 நிமிஷம் ஆகுது. வந்துட்டோமா? வந்துட்டோம், போகலாம். இங்கே தான் எங்கேயோ பிடிச்சி இருந்துச்சு. எங்கே? ஓ அல்வாவை கூப்பிடணுமா? ஓகே. Hey, ஏ அல்வா, I'm in landfall. நான் லேண்ட் பண்ண வந்துட்டேன். நீ இங்கே வந்து இப்போ பார்க்கலாம். என்னால் முடிஞ்ச வேகத்துக்கு நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். வேகமாக வரலாம். ஓ ஓடி அவ்வளோ வேகமாக வந்துட்டியா? Aloy, ஏலா நம்ம பேசுகிற மாதிரியே had to sneak ஒரு சில past a மிஷின்ஸ்லாம் few நம்ம பாதையில் machines on the இருக்கான். way, பட் but நம்ம வந்து நான் I made தாண்டி it. வந்துடலாம். சரி All right. சரி. Ready to talk to that diviner? Yes, he's right over there. அங்கே தான் இருக்கான். Diviner Alva, what are you doing back in landfall? And with the living ancestor? We're looking for the At Bay Research Center, where Leviathan was developed. The legacy tells us it's somewhere in the city. Alva mentioned you've been collecting data in the area. Do you know where it is? Yes, I stumbled across it, but there was no data there, only crumbling ruins. Tell us anyway. We might be able to find something you missed. Please, don't trouble yourself. I assure you, our search was very thorough. You're hiding something. நீ எதையோ ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு பேச மாதிரி தெரியுது. That is absurd. A diviner must only speak truth, as you're well aware. Oh, you're worried you found something dangerous. Something compromising on Eileen Sasaki? Keep your voice down. Look, I get it, Nirik.
You want to make it back to your family, so it's safer to turn a blind eye. But think of Leviathan. How it could help everyone. Isn't that why we're here? Don't let fear deny us that. Very well. The facility's just south of here along the shore. But even if you find a way to fix Leviathan, it's sure to be shrouded in that which is forbidden. Too often the truth is forbidden. Come on, let's go. Oh, போலாம். Living ancestor. Have you found the relic? Not yet. If I find it, I'll bring it here. என்ன ஏதோ ரியாலிட்டி வேணுங்களா? அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஓடி போயிடு. போயிட்டு போடி போடி வைத்திகள். என்ன சுத்துறா? இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மெண்டலும் இங்க தான் நினைக்கிறேன். With that diviner back there. We've come a long way since we first met. And Neric's like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, he has every right to be. But what I've seen and learned since the குழம்பிட்டா. It's so much more than what we're permitted. எங்க தான் போறான்னு பாப்போம். Diviners are supposed to seek the truth, and yet so much is kept from us. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போக வேண்டிய இடத்துக்கு ஓடியே கூட்டிட்டு போகலாம் பார்க்கறா. We need to find a way in. உள்ள போறதுனா பாதை கண்டுபிடிக்கணுமா? கோ. எங்க இருக்கு பாதை? Up here. Well, Neric wasn't lying about crumbling ruins, at least. Let's look around. எங்க போகணும்னு சொல்லவே இல்லையாங்க. ஓ, அங்க கேட்ச் தானே. ஓகே, சப்ளை கேட்ச், அது அப்படியே இருக்கட்டும். எங்க போகணும்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல இறங்கணும். ஓகே, புரிஞ்சிருச்சு. Aloy, why is the ground shaking? தெரியலையே ஏன் அதிருதுன்னு. That's not good, whatever it is. ஓ, இதோ அதிருதுங்க இடம். Whoa, that thing is huge. அண்ணா இங்க என்ன பண்றாரு? Okay. I'm with you. இது என்ன திடீர்னு வந்து? ஏன் நின்று தொலை பைத்தியம். பேசாம இதை பயன்படுத்துவோமா? இதை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். பாருங்க என்ன நடக்க போகுது. என்ன நடந்துச்சா? ஓ, ஒயிட்டா? சாமா ஒரே அடியில் போட்டுதாச்சு. We should be able to look around for that data now. என்னங்க பவர் போயிருச்சு. சரி திரும்ப ஏத்திக்கலாம். I might be able to kick that vent open. ஓ, அங்க இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு வெண்ட் இருக்கு, ஓபன் பண்ணிட்டு போலாம். That's no good. Can't use the pullcaster on that. கையால ஓபன் பண்ண வேண்டியது. After you. அவங்க இங்க தான் இங்க போக வேண்டிய இடம் இருக்கு. Time for a swim. At least the water's not freezing. Look at this place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were here. It's less of a climb, I bet. Come on, let's check the upper floors. எங்கேயா போகணும்? போய் குழப்பி விட்டுரு. ஓகேயா, ஓகே. மேலே போகணும்னு நினைக்கிறா. You okay? On every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun.
ஓகே, இங்கே தான் வந்திருக்கோம். இப்போ எங்கே போகணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பக்கம் பாதில்ல தாண்டுவில. ஓ, வந்தாச்சு. There, a console. Must have been what Merrick found. Let's see if it has anything on Leviathan. கன்சோல் இங்கே இருக்குது. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். The data on Leviathan isn't here. There's some kind of log. ஓ, இங்கே லிவேத்தியன் இங்கே இல்லையா? வேற எங்கேயோ போகணுமா? Delete the database. But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 சசாக்கியா? exhibit மிஸ் சசாக்கிங்களா? 400 dead. The data's clear. Omarama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based on the same architecture... You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Yes, ma'am. That was her. The ancestor, Eileen Sasaki. ஓ, இவங்களும் அவங்களுடைய மூதாதையரா? சசாக்கியா? She knew their எனக்கு தெரிஞ்சு system was கோஸ்ட் to சுற்றி blame, மண்ணிலிருந்து தப்பிச்சு but வந்தவங்க she இருப்பாங்க had the நினைக்கிறேன். truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ஒருவேளை யூனாவா ruthless, இருக்குமோ? immoral? And yet we hold them up as paragons of enlightenment மல்டிவர்ஸ் and சரி virtue. சொல்ல போறாங்க. Given what we've மல்டிவர்ஸ் learned, யூனா அவரோட I don't டாக் even பண்ணாம know if பண்ணுவா. Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones use Leviathan to control flooding, which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. The recording mentioned a copy was sent to Eileen's office. To their corporate headquarters. There. எங்க? அடபாவி, இது மேல போணுமா? இதெல்லாம் நடக்கிற கதையா? எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. பறந்து நான் போயிடலாம். பட் இவ வந்து இருக்கிறனால எப்படி இங்க போறது இல்லையே. அவ வரணுமா? அல்வா வந்துரு. அல்வா தான் ஃபாலோ பண்ணணுமா? நம்மளாம் வந்து எதுவும் முடிவெடுக்கக்கூடாதா? அவளே முடிவெடுக்க முடியாம திணறிட்டு இருக்கா. திடீர்னு வர்றா, திடீர்னு ஒரு நிறுத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் ஹாய். கமெண்ட்ல வந்து நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அது ஏதாவது ஹாய்னு சொல்லணும் இல்லையா? Gwen seemed to know a lot about this ancestor. Diviners spent years trying to figure out how to restore Leviathan. இந்த டிவைனர்ஸ் வந்து பல காலங்கள் வந்து இதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணாங்களா? பிளாக்கா? The soldiers built a path on the nearby ruin. Might be able to cross over from there. Lead the way. பாதையை காட்டு. உனக்கு தான் தெரியுமே இந்த இடம் அவனுக்கு தான் கை வந்த கலையாச்சு. அங்கே ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது, பார்த்தது தான். ஓகே, உள்ளே போகிறதுக்கு பாதை அங்கே இருக்கு. ஓகே, இதோ இருக்குது. இல்லை பைத்தியம், அப்புறம் நடக்கவே நடக்காது. அது மாதிரிலாம் இவரால் ஜம்ப் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ தூரம். அசால்ட்டாக ஜம்ப் பண்ணி போகிறா. அவ்வளோ பெரிய உயரத்தை அசால்ட்டாக தாப்பிட்டா பார்த்தீங்களா இல்லையா? இங்கே இருக்கு, வா வா. டவர் உயரத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய இது பண்ணுமா? வா, வந்துருச்சு. நான் உள்ள போகலாம். Up we go. ஏங்க இப்படி குடிக்க மாட்டேங்களா? தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று மேலே வச்சுருந்தாலும் குழப்பிடுச்சு. எப்படி வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க மேலே ஏறுறதுக்கு. பட் நம்ம வந்து பார்வையை பயன்படுத்தி மசால்ட்டா
ஏதாவது உடஞ்சிக்க போகுது. பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போவோம். ஒரு வழி மேலே வந்துட்டோம். How are we going to get across? இப்படி தான் வேற எப்படி? Game looks promising. அது இது உடச்சி விட்டுருவோம். இன்னும் நம்ம உயரமா போக வேண்டியது இருக்கு. This is a lot higher up than I thought. இதுக்கே நீ பிரமாதம்னா இன்னும் நம்ம போக வேண்டிய இடம் ரொம்ப பெருசால இருக்கு. Glintox. ஐயோ. Well, we have the element of surprise. Or we could sneak by and, you know, not fall off the tower. ஒன்று செத்து கிடக்கிறது கூட உனக்கு தெரியல பேர். சன்விங் தானே இது? There. No more Glintox. ஓ கிளின்த் வாக் இது ஓவர் பண்ண முடியாது. இது இதுல பறந்து போக முடியாது. பறக்கிறதுக்கு சன்விங் மட்டும்தான். எங்க போனோம்? ஓ இங்கயா? ஓகே. Up this way. இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்காரோ அவன் வந்து எடுத்துட்டே போயிடலாம். நம்ம அந்த இடத்துல நீங்க வந்துருக்கோம் இப்போ. ஓ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக. ஓ பரவாயில்ல. அல்வா மேலே போயிட்டாளா? Aloy, we're really high off the ground. ஏய் இன்னும் மேலே போக வேண்டிய பைத்தியம் மேலே You can வரணும். do it, Alva, okay? Just don't look down. Right. Of இன்னும் course. நம்ம வந்து அங்கே போகணுமா? Super easy. There's the tower. Should be able to cross over. That doesn't But we are sound going good. to have to jump. After you. ஓவரா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நிற்கிற இடமும் உடச்சிட்டு போகுதுல்வா. Should be able to make it to the other side. Mate. Okay, Oh. Alva, your turn. Right. I'm gonna make sure Alva makes it across. Aloy, Take a look at this. can you watch me and make sure I do this right? வராது. Come on, Alva, you can do it. It's okay. அவ்வளோதான். Please don't break. வா வா சீக்கிரம் வா. வந்து தோட எவ்வளோ நன்றி. Alva! I'm okay. நல்ல வேலை. Wow. வா. That would have been a long way to fall. என்னன்னு பார்ப்போம். பாஸ்கோடு ரிமைண்டர் ரீசெட்டா? பாஸ்கோடு வேணுமா? கிடையாது. You sure you're okay? Yeah. Unlock the door. எப்படி இதுல என்ன இருக்கு? இதுல எதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ இதுல இல்லங்கறானா? This says the code is the month and year the company was founded. According to the legacy, 2023 போன வருஷமா? போன வருஷமா? அட பாவி போன வருஷம் உருவாக்கின கம்பெனி இப்படியா இருக்கு? 2020 ஆ? So the company was founded in October. which is the 10th month of the year. ஓ 10. Don't think that's it. அப்பனா 10 2000 Got it. ஓ ஓகே ஓகே. Door should be unlocked now. அங்க ஒரு டோர் இருக்கே. Maybe the data on Leviathan isn't here. இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னடா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போலாம். லாக் ஆகுது. Cost reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omaramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad. இவன் பேச முடியும் அப்புறம் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் நினைக்கிறாங்க.
within acceptable parameters or not? Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. But until then, how about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't ஓ always ஓப்பன் get ஆயிடுச்சு அவங்க along. பேசுனதுக்கப்புறம். But it seems like covering up on the அதாவது அதை wrongdoings பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். ஓ இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி போங்க. ஒருவேளை கீழே விழுந்துட்டோம் கூட இங்கேருந்து வரலாம். Well, let's keep going. Her office must be higher up. Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's blocked. I might be ladder able to இருக்காமே. pull the rubble out from the other shaft. ஓகே இப்போ அந்த பக்கம் போகணும்னு நினைக்கிறேன். Let's see where this leads. டேங்க அப்பா அது அங்கே போயிட்டு இருக்கு பாருங்க இது தண்ணியில். For a way up that has a lesser chance of falling to my death. கரெக்ட் இந்த இடத்துல இப்படி ஆகக்கூடாது தான் கொடுத்துருக்கான். ஓ இந்த பக்கத்துலேருந்து அழகா பார்த்து பொறுமையாக போகலாம். Yes? There's something I don't get. You said Eileen was the one who built Leviathan, not her father. இதோ இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் தான் What அடப்பாங்க. happened? I'm not sure. The legacy doesn't say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that ஓ too. மேலே போகணுமா? ஓகே இது வந்து எங்கே போகிறது நம்ம பார்த்து அதனால் சேவ் கொடுத்துருக்கோம். பிரச்சனை இல்லை. கீழே விழுந்துட்டா கூட நம்ம திரும்ப எங்கிட்ட வந்துடலாம். புடி 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 ஏறு வைச்சோம். அதோட மேலே ஒரு சேவ் கொடுத்துருக்கான். அப்பா தாவு பார்த்து தாவு உடஞ்சி விழுந்துட போகுது. இங்கே தான் கரெக்டு தான். உடஞ்சிட்டு அல்வா அவங்க உடச்சி வச்சிருக்கான் விழுந்துட போகுது. இங்கே தான் போகணுமா? ஓ பார்த்தேன். ஐயோ காரணம் போய் பிடிக்கிற போய் எழுந்துரு. ஆமா உண்மையிலே பெருசு பறவை கிட்ட அசால்ட்டா பார்த்துட்டு இன்னொரு லைட் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. அங்க போகணுமா? எப்படி இப்போ நாங்கள் போகிறது? ஓகே 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 இப்போ பின்னாடி பக்கம் தாவணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு மேலையா? நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து போகணும். ஏன்னா ரொம்ப லைட் போட்டுருக்கனால எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. ஓ பின்னாடி பக்கம் அங்கேயா? ஓகே எங்கே அடுத்து இங்கிருந்து அங்கே வந்தோம். இப்போ அடுத்து எங்கே போகிறது? அங்கே போனோம். பட் அங்கே போகிறதுக்கு ஒன்றும் பிடிமானமே இல்லையே. அதை பிடிக்க முடியுமா? இல்லை அங்கேருந்து அங்கே வந்துருக்குமா? ஓகே இப்போ அப்போ இங்கேருந்து எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையே. ஏ பைத்தியக்காரனா சொதப்பிட்டு போரு. எட்டு போடி பைத்தியம். பட் அது மேலே போனதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறது தெரியல. இந்த இடத்துல நின்னோம். இங்கே இருந்தா சரி ஓகே நம்ம கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுருக்கோம். பொறுமையாக இருந்திருக்கலாம். இங்கேருந்து
இங்கேருந்து எங்கே போகிறது? பைத்தியம் வேலையை காமிச்சிட்டா. நல்ல வேலை. இங்கே தான் வரணும், பட் இங்கேருந்து எங்கே போகிறது தெரியலையே. அடைச்சே எங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களா அடச்சி. நல்ல வேலை. கொஞ்சம் திணறனா கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது லைட் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சுத்தமாக தெரிய மாட்டேன். பார்த்து ஓகே, இப்போ அங்கே போனோம். How about you, Alva? Any luck finding a way up? Not yet. அவன் இன்னும் வரலையா? Whew. Well, that's done with. இந்த இடத்துல ஒரு சேவ் இருந்தது எங்கேயோ. இங்கே தான் போனோம். Shafts. If I blow up that fire gleam, the elevator might fall and open up a path for Alva. Hey, Alva? Step away from the shaft. Okay, but ஃபயர் ஏரோ விட்டு அடிக்குமா? இப்போ பார்க்க போகிறேன். You'll see in a second. ஓ, இதுவா? அவ்வளோ மேலே வரத்துக்காக அவளால் இவ்வளோ தான் தாண்டி வர முடியாது. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த எலிவேட்டர் இப்போ போனுச்சுன்னா அவன் வந்துடுவான் நினைக்கிறேன். Oh, I can reach the ladder now. Be right up, Aloy. Looks like there's another floor above. Might be Eileen's இன்னும் நமக்கு office. நிறைய தூரத்தை கடந்தாகணும்னு நினைக்கிறேன். I'll meet you up there. ஓ, இந்த இடத்துல சேவ் கொடுத்துருக்கான். நல்ல வேலை, சேவ் பண்ணியாச்சு. Let's see what's up here. ஓ, அல்வா வந்துட்டான். Another locked door. Need to figure out the passcode. These artifacts. I think these were Eileen's. It's every diviner's dream to discover even one of the ancestors' artifacts. And maybe they'll help with the door. This looks like some kind of prototype. For water purification. என்னங்க இது என்னமோ இருக்கு? Must be the H2 flow. What? H2 flow. Their early inventions had strange names. சரி, கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. It's art, I think. Could it be? Yes, I think this was commissioned in honor of the company's 25th anniversary. Oh, that must be the Larson McCory Award. The legacy says Eileen won it when she was 40 for her work on Leviathan. Interesting. Maybe try my focus. That must be the Dragonfly 6. Ape used it in most of their construction projects. The Dragonfly 6 was their most successful model. Huh. How old was Eileen when she won this award? Okay, 25, 40, 6 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். All the numbers you mentioned. I wonder if they make up the passcode. 25, 40, It's 6. worth a try. ஃபர்ஸ்ட் 25 anniversary சொன்னா 25 அப்புறம் 40 அப்புறம் 6 சொன்னா. Not quite right. ஓகே, 25 anniversary அப்புறம் ஏதோ 66 போடுவோம். 1111. That's not it. அப்போ 25 40. That didn't work. அப்போ என்ன வருவோம் ஒரு சொல்ல? What was this called again? The Dragonfly 6. Dragonfly 6 இது. What did you say this was for again? The company's 25th anniversary. 25
Looks like it used to be on the last pedestal. You said Eileen was how old when she won this? 40. இது How old did you say Eileen was when she won this? 40. இது பைத்தியம் How old was Eileen when she won this award? 40. 40 இது What was this thing again? The H2 flow. 40 2 40 2 25 6 40 2 25 6 Around with my focus. வரும் சாருங்க 40 2 25 6 That didn't do anything. அடிப்பாவே I thought that would have worked. Did we overlook something? இது வேற ஏதோ ஓவர் பண்ணுமா இது என்னது You said Eileen was how old when she won this? 40. 40 What was the name of this thing? The H2 flow. அப்போ அது 2 40 2 You said this was commissioned for something? The company's 25th anniversary. 40 Looks like it used to be on the last pedestal. 40 Remind me, what was this called? The Dragonfly 6. ஓகே சார் டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் Tracks on the ground. Maybe they used to be on opposite pedestals. 40 ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது வந்து 40 ரெண்டாவது வந்து 2 அப்புறம் 25 6 இது வந்து நம்ம தலைகளாக போட்டு பார்க்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டதுக்கு வரல நம்ம தலைகளாக போட்டு பார்க்கலாம் 65 2 65 2 65 2 25 6 25 6 Better take a look at those artifacts. ஓ சாரி 60 ஓகே 65 22 65 22 04 Not quite right. இப்போ என்ன இருக்கும் அப்போ இதே போட்டு பார்க்கலாம் 40 25 22 அப்புறம் 5 அப்புறம் இது வந்து 6 ஏன் இப்போ வரமாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது Maybe my focus can help here. ஏ அல்வா சொல்லி சொல்லடி எப்படி பண்ணுறீங்க How old did you say Eileen was when she won this? 40. 40 இது What was this called again? The H2 flow. What was this thing again? The H2 flow. What was this for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. This drone was what again? The Dragonfly 6. நீங்கள் அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு சரி ஓகே அப்போ நம்ம தலைகளை போட்டு பார்க்கலாம் இன்னொட்டி 6 6 5 40 22 40 That's not it. பேசாமல் நம்ம கூகுளில் போட்டுடலாம் அதான் சரியா நம்ம வந்து இந்த கோடு தப்பாக இருக்கா இது என்னன்னு பார்க்கலாம் என்ன கோடு Fallguys Legacy Door 2 கோடா ஓ நம்ம போட்டது கரெக்டு தாங்க பட் வந்து 40 26 25 போட்டிருக்காங்க 40 26 26 25 That did it. பட் எப்படின்னா அது வந்து முடிஞ்சிச்சு
போயிட்டா ஓகே பக்கத்துலேயே பண்ணிருக்கோம். You can almost see the whole city from up here. ஓ இங்கேருந்து மற்ற நகரத்தையுமே பார்க்க முடியுதாமே. Impressive view. It must have been Eileen's. ஓ இங்க ஒரு கன்சோல் இருக்கு. இதுதான் ஃபைனல் கன்சோல் நினைக்கிறேன். ஓ வந்துட்டா. ஓ எலன் சக்காக்கா சக்கக்கா நம்மனா சசசாக்கி. And the worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. நாங்க அப்படியே அவ்வளவுதான் நடந்து போறோம். அவ்வளவுதான் அந்த இடம் இருந்திருக்கு. Risk factors, statistics. Far too easily. அட போறது பார்த்துட்டு பின்னாடி அல்வா போனா கீழ விழுந்துருவா. Supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe the lie was truth. But I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts. No more lying just to save face. It won't undo our sins. My sins. But maybe we can still do some good. She overthrew her father, took over the company so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omaramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan... yes, it's here. Downloading a copy now. Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more. ஓ அவங்க இருக்காங்கற ஓகே மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இங்க போ இந்த இடத்துக்கு போக Are வேண்டியது. you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're back at base. Okay. ஓகே அப்ப டைரக்டா நம்ம இங்க இருந்து கீழ இறங்கிட்டு. Well, after climbing all the way up, why not glide down? Wait, you're going to what? Just thinking about it. ஓ அங்க தான் இருக்கு. Glide in. நம்ம டைரக்டா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கண்டிப்பா இருக்கும். அங்க போயிட்டு பேஸ்ல போயிட்டு இவட்ட பேசணுமா? இந்த இடத்துல ஒரு டீராக்ஸ் இருந்துச்சு அதை காணோம். கரெக்டா உள்ள போக முடியுதா இல்லையா அதை பார்க்கலாம். ஓ உள்ளே போக முடியாது. ஓ போகலாம் கரெக்டாக ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துல லேண்டிங் ஆக முடியுதா இல்லையா பார்க்கலாம். எங்கே போய் விழுறாங்கிறது பார்ப்போம். கரெக்டாக வச்சுருக்கானுங்க. நான் கொஞ்சம் தள்ளி போய் விழுந்துட்டேன். ஆண்டி வணக்கம். தம்பி நீடா. சரி இந்த இடத்துல ஓ இந்த இது ரியாலிட்டி தான் அவன் கேட்டா. இந்த ரியாலிட்டி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னான். பட் அது அங்கே இருக்கட்டும் அவசரம் இல்லை. நம்ம எங்கே போனோம்? பேஸ்க்கு. பேஸுக்கு போகணும். பேஸ்க்கு போய்ட்டு நம்ம காயாட்ட பேசினோம்னா அந்த மிஷன் வந்து வந்துடும். மெயின் மிஷன் தான். இதை முடிச்சிடலாம்.
ஓ இந்த பக்கம் வந்துட்டோமா? ஓகே. இவங்ககிட்ட எதுவும் இல்லையா? இல்லை இருந்தால் காட்டும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மிஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்குது ஏதாவது சைடு மிஷன் இருந்தால் நல்லா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு போதுமானது நம்ம பண்ணிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த ஸ்ட்ரீமும் கூட நம்ம எண்டிங்காக வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்ட்ரீம் இப்போயே 1.5 மணி நேரம் வந்துட்டு எப்படியோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 2-3 சைடு மிஷன் கூட இருக்கலாம், பார்க்கலாம். இப்போ காயாட்டா போய் பேசணும்னா நம்ம ஜெமினிக்கு போயிடலாம். ஜெமினி வந்துட்டோம். எங்கே இந்த பக்கமா? Welcome back. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta. ஓ நானும் உங்கள் பேட்டா பேசுகிறது வந்து கேட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஒட்டு கேட்டிருக்கேன். நான் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மனிதர்கள் வந்து என்ன பேசுகிறாங்கிறத ஒட்டு கேட்குறதே பழக்கமாக வச்சுருக்கேன். அதை நான் வந்து தொடர்ச்சியாக செய்வேன். நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கிறத நான் ஒட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். சரி, நீங்கள் 2 பேரும் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நான் அப்படி தான் நம்புகிறேன். நீங்கள் கோல்டன் ஜெமினியை போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கியா என்ன? இல்லை நம்ம வந்து பேச்சை தொடரலாமா? நீங்கள் விருப்பப்பட்ட மாதிரி. ஜெமினிக்கு போகலாமா? ஜெமினிக்கு தான் போகணும். இப்போ என்ன வந்துட்டு இது கேள்வி கேட்டுட்ருப்பாங்க. சரி மக்களே, நம்ம எங்கேயாவது பரப்பத்துக்கு நேரம் வந்துடுச்சு. ஜெமினிக்கு போகிறோம். ஜெமினி மிஷன் போய் முடிச்சிருக்காங்க. ஓ எல்லாமே கம்மிட்டானுங்களா? 1 2 3 4 5 6 அதான் 7ஆவது ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்னது? யார் அந்த 3 வரா? ஓ அல்பா வரலங்க. அல்பா வரல. ஓ இவ வரா. இவ தான் வந்தாகணும். மாடசாமி வரான். வேறு யார்? வாங்க போயிட்டானே. ஓ அல்பாவும் வராங்க. அல்பா ஜோ அப்புறம் கெட்டாக்கோ எல்லோரும் வராங்க. எல்லோரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க. ஏன்னா இது 2 ஒன்றா போகுது. பால் வந்து இவங்க 2 பேரும் வராங்க. ஓ இப்போ தாங்க பறவைலாம் பார்க்குறாங்க. வெளில வந்ததே இல்லையா? இது அந்த பொட்டிக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சிருக்கிறதுனால தான் அவன் பயந்துருக்கான். ஓ ஜெமினி உள்ள வந்துட்டோம் நம்ம. ஓ இங்கே தாங்க நம்ம வந்து எதுவும் நோண்டிகிட்டு இருந்தோம். ஏதோ ஒரு பாட்டில் இது வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்ட்டு. பட் இப்போ தான் ஆக்டிவேட்டே பண்ண போகிறாங்க. பட் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணனா ஜெனித்துக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருமானா இங்கே எது யாரும் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்கிறது. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் இப்போ இங்கே வர போகிறாங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு. பேட்டா மேலாய். ஓ இந்த கோரில் வந்து அவங்க ஃபுல்லாகவே இன்ஸ்டால் ஆகிட்டாங்களாம். ஓ கோல்டன் நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் ஆக தயாராக இருக்காங்களா? ஓ உங்களுடைய குரலை கேட்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஓ அங்கே ஒன்று இருக்குது. Errand எல்லாரும். ஓ ஓகே ஓகே. அவங்க எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்களா? ஓ பிளிங்க் ஆகுது அது. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off. ஆனால் இங்கே என்னமோ நடக்க போகுது. காயா அந்த பீஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணு. இங்கே ஒரு பீஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபைனல் பீஸ்ட்டு கோல்டன் நெட்வொர்க்கோட இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்களா? எலிசபெத் சோபேக் ஆல்ஃபா பிரைம் ஆக்டிவேட் 7470 எல்லாம் தயார் தான். உனக்கு ஆப்பு வைக்க போகிறாங்கிறது தெரிஞ்சு விட்டுப்பேன். இப்போ வால் ஒன்று சொல்லுவான் பாருங்க. வால் சொல்லுவான் பாருங்க. இட்ஸுமே அப்படிமா உடனே சிஸ்டம் குழம்பு போயிட்டு எது திருட்டு டிடெக்ட் ஆகிட்டா. ஆஹா எவனே எச்சரிக்கை பண்ணுதுங்க. பாவி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணி வச்சுருக்கு. லாக் இட் டவுனா? இது வேலை செய்யுதான். இப்போ இது எங்கேயும் போகிறது கிடையாது. ஓ இது அவனுக்கு சிக்னல் அனுப்பிட்டு போகுது. தலைவா யாரோ நம்ம சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணுறாங்க. சரி அது என்னது? மால்வேர் டிடெக்ட் ஆகிருக்கான். வைரஸ் கிளீன் பண்ணுறோம்.
Look. என்னது? ஓ வைரஸ் உள்ள இருக்காங்க. அதை போய் டெலீட் பண்ணணும். ஓகே. அந்த வைரஸ் என்னவா இருக்குன்னா பெரிய அனிமலா இருக்கும். அதை போய் போட்டு தள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சு? தயாரா இருக்கு. என்னது? யார் வரா? ஒண்ணுமே தெரியலீங்க. Be careful. அம்பே கிட்டடா. இன்னும் படம் பத்த மாதிரி தெரியல. என்னது? வரச்சலாம். இது தாக்கம். பேட்டா அங்கே ஓடி போயிடு. ஏய் எது பைத்தியம் நீ கத்துற சத்தம் வித்தியாசமா இருக்கு. முடிஞ்சது. அடுத்து இங்கே இன்னொன்று இருந்துச்சு. இங்கே வர வரா. பட்டம். ஓ ஆமாம் இருடா இருடா. பேட்டா இங்கே உட்காந்துருக்கியா நீ? வந்துட்டாரு. ஏய் பைத்தியம் அதை எடுத்து வெயிட் பண்ணு. முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். இடதே உள்ளார போகணுமா? அவள்கிட்ட பேசணுமா? பயந்து போயிருக்காளே. Sorry, I had to check something out. You were saying something before I left? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled. ஓ இது மேலே அது மேலே ஏறி தாங்க போகணும் போல. ஏறு கையாண்டு. ஏன்டி இதை பிடிச்ச பைத்தியம்? அதான் இது மேலே ஏறி போயிடலாம். தேவையில்லாம இதுக்கு அதை பிடிச்சிருக்காங்க. உள்ளார வந்து எந்த மாதிரியான அனிமல் நமக்காக வெயிட் பண்ணுறதுங்கிறத உள்ள போய் பார்த்துக்குவோம். ஒரு வழியாக ஜிமினி உள்ள வந்துட்டோம். ஏய் என்னங்க இதாயிட்டு? அட பாவீங்களா. கிராப்பிள் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அப்போ அங்கே தான் போகணும் போல. கரெக்டுக்கு தான் போனோம். Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. ஓ ஃபுல் கேஸ்டர் ஆகுது. ஓ அடுத்த சேம்பரில் ஹெவி எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவும் வரப்போதாமே. அவன் அங்கேருந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க. அவன் வந்து நம்ம வந்து உள்ளார போகக்கூடாத அளவுக்கு பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைம் வந்து வளர்க்குறதுக்கு காரணம் அவன் இங்கேருந்து ஜினித் வந்து அங்கேருந்து வரத்துக்காக தான். அவன் வந்து வேறு கிரகத்தில் இருக்கான். அவன் இங்கேருந்து வரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி வரணும் இல்லையா? அதனால் டைமை வளர்த்துறான்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ இருக்குங்க. ஓ இது பாதுகாப்பு இருக்காமே. What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm going to shut it down. உள்ளார போக முடியாது போல. பட் வந்து டிசேபிள் பண்ணி ஆகணுமா? I bet that's where Hephaestus is hiding too. ஓ அங்கே போகணுமா? ஓகே. இது டிசேபிள் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். பட் இங்கே என்ன மாதிரி அனிமல் இருக்குன்ட்டு யாருக்குமே தெரியல. நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணியே பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு. Looks like there are a couple of ways I could go. என்னங்க எங்கே போகுது?
ஓ Machines 2 might be சேம்பர் looking இருக்கா? for அட the chamber. போடா. I better follow them. Hurry. Leroy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can ஓகே fix இந்த இடத்துல it. மொத்தம் 2 இருக்கு. Um, ஒண்ணொண்ணா பார்த்துட்டு போலாம். 2 சேம்பர் இருக்கான். What if ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். bypass the processor? இது பக்கத்துல இருக்கு. Connect it to இந்த இடத்துல ஒரு அட்ரஸ் போட்டு. ஏய் I think that could work. I think it could. Might be able to catch a ride on the rail. Go over the shields. சரியா தான் போறோமோ? There should be a node you can open. ஏய் இங்க இருக்க ஒரு மிஷின் ஓவர் ரைட் பண்ண முடியல. Thanks. Maybe I should take these machines first. ஓ சக்தியை கிளப்பிட்ட. அடியில் மட்டும் அடிச்சா ஜாலி இது. காட்டு தல. ஓ செத்து போயிட்டா. ஓகே. ஓ எவன் சிரிக்கிறாங்க. கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? உடம்பு எதுவும் எஃபெக்ட் பரப்பி விட்டு போயிக்கலாம். இன்னமும் வருதுங்க. Great. More machines on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of a node. Any ideas? I'll see what I can do. பைத்தியம். இது முடிய போகுது. பெருசாக கூப்பிட்டு வந்து ஏன்னா சல்ஃபியாக இருக்கு. இது இன்னொன்று இருக்கா? 2 தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஐயோ இது பெருசாச்சு. பைத்தியம். ஆமாம் இல்லையா? எங்க ஆமாம் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு அன்லிமிட்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. Nice. Thanks. பட் இங்கே இத்தனை இருக்குன்னா இப்போ போய் அதை ஓவர் ரைட் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு வேறு போகணும். இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த முடிச்சுட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணும். இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு பாதை ஓப்பன் ஆகணும் வெளில போகிறது. இது இன்னொரு கூல்டர் போகணுமா? போகலாமே. இதுக்கப்புறம் 2வது ஒன்று இருக்குது, அங்கேயும் போகணுமா?
just cover the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. I guess Aaron's missing out. Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Should be able to catch a ride on one of those metal carriers. ஓ அதை போய் பிடிக்கணுமா? போதும் இல்லையா? அதை போய் பிடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போகணும். ஓகே, இப்போ அடுத்த கோல்டன் போகிறோம். அங்கே என்ன நடக்க போகுது, என்னென்ன மாதிரி அனிமல் வரதுக்கு இப்போ பார்க்கலாம். ஓ இல்லை, இங்கே உள்ள பெருசு நார்மலாக. ஓகே, அதான் பார்த்தா. இங்கே ஏதாவது மேலே வந்து மேலே இது பண்ணலாம். ஓ இது மேலே குச்சிடலாம். அதை பாவி, அது மேலே குச்சா கரெக்டாக இருக்குமே. இது பைச்சோம், இது பைச்சோம். இது போகுது கரெக்டாக ஆகட்டும், குச்சிடலாம் மேலே. நல்ல இறக்கிடுச்சு. ஓ இங்கே இருக்கக்கூடிய கப்பல் இங்கே போய் ஓவர் ரைட் பண்ணுமா? அட போவீங்களா? என்ன அதுங்க வெடிக்குதாங்க? அது ஒன்றும் ஆகணும் பச்சரியே. மிச்சம் மிஷின்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இவ்வளோ வந்துட்டு இருக்கு. சரி, அது உள்ள இழுத்து கட்டி போட்டு பவருக்கு வந்து எது உள்ள இழுத்து என்ன இருக்கும்? ஒரடி ஒரடி. ஒரே நிமிஷம் அண்ணே, நீங்களா? உங்களுக்கு உதவி பண்ண மறந்துட்டீங்களா? எங்கப்பா எவ்வளோ இது? ஓகே, 1.25 மணி நேரம் ஆயிருக்கு. எங்காச்சு போலாமா? Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy, I just registered a huge energy surge back. ஓ இங்க மின்சாரம்லாம் போயிருச்சு இப்போ. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. நல்ல வேளை. Festus was building. It must have finished it. வந்தாச்சு 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 வந்தாச்சு. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... ஓகே, இறங்கு. Aloy, I think I'm done. 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 Aloy, I think I'm done.
No, Beta. Just stay where you are, okay? ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆக போகுது போய். சரி நான் போயிட்டு வரேன். இல்லை பொருள் எடு. எடுத்து தோண்டி வச்சுக்கு. இன்னொன்று வெடிக்கல. திரும்பிக்க வெடிக்கும். இவ்வளோதான் சாஞ்சுது. சூப்பர்ல. இது தமிழில் இது ஷார்ட் ஆக்கி போடலாம். இன்னொன்று ஓவர்ரைட் பண்ண பொருள் இல்லை பாரு. என்ன இன்னும் பொருள் இல்லை பரவாயில்லை. ஓ இது ஓவர்ரைட் பண்ணுமா? ஆனால் உண்மையிலே இந்த வெப்பன் வந்து பவர், அதனால தான் இது மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன். பெரிய பெரிய அனிமல் வந்ததுன்னா இது மட்டும் இப்போ இது பண்ணுறோன்னா முடிஞ்சுது. ஓ திரும்ப அவங்கள்ட்ட போகணுமா? ஓகே வரலாம். திரும்ப வந்துட்டு இருக்கான். Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Paul. We couldn't have done any of this. இன்னும் அவங்க கிட்ட போய் பேசவே இல்லை. அதுக்கிட்டையும் வந்து நீங்கள் இல்லைனா நாங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கவே முடியாதுன்னு இருக்கா. அதாவது அவங்க இருக்காங்க போய் பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு சீனத்துக்கு உள்ளனா டைம் கிடச்சதுக்கு வந்துருப்பான். வந்தாச்சு. அங்கே பாருங்க ஆளாய் பறந்து வரான். வந்துட்டான். Good use of this. Aloy, the bypass is done. பேசலாமா? பைபாஸ் முடிஞ்சிருச்சா? The core is stable. வாடா ஜெமினி கொஸ்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. கூல்டவுன் முடிச்சிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கூல்டவுனையும் முடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அது ஒரே ஒரு கிளச்சில் மட்டும்தான் அந்த ஒரு கூல்டவுன் வந்து காணா போயிட்டு. பட் அதையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். முடிஞ்சிச்சு. காயா சொல்கிறாங்க முடிச்சிட்டு. காயா முழுமையாக அடிச்சிட்டாங்க. அதாவது அது ஒரு ஏஐ தான். அது வந்து இப்போ டேட்டா வந்து நமக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு. Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code carefully. என்னங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்களா 2 பேரும்? டான்ஸ் நினைக்கிறேன். பாரு நான் என்ன நடக்குது இன்னும் பெருசாக நடந்த மாதிரி தெரியலையே. ஓ இது ஒரு பறவை. இந்த பறவை தானே அந்த சன்விங். சன்விங் அலாய் மார்பிள் போய் குத்த போகுது. டேட்டா அவன் காதுக்கு வந்துட்டான். ஓகே என்ன இடத்த உடச்சிட்டு யார் வர்றது? ஜீவனித்து வந்துட்டானா? Well, hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. 3 பேர் இருக்காங்க. அலாய் மறந்துட்டான். இவ்வளோ பவரா? சொல்லி முடிஞ்சது அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வால் நீ தானே வால் காப்பாற்றணும். எல்லாம் உன் கையில் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுடா. வால் செத்தான். இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதடா.
அம்ப போட்டான் பாருங்க, ஒன்றும் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவனுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஆப்ஷன் வாளுங்க எஸ்கேப் ஆகிறதான். அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியல பாருங்க. வாளோட இறுதி சடங்கு கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. சொருக போகிறான், சொருகிட்டான்டா. வாளோட மூஞ்ச பாருங்க, சொருகி பிடிச்சி கிளம்பிட்டான். அவ்வளோதான். அதே மாதிரி அலாய்க்கு 2 சொருக விட்டு போனாலே. எனக்கு டான்ஸ் ஆடுறான், எப்படி தூக்கிட்டு போறான் பாருங்க. ஒரு வழியா என்னது காயா வந்து என்னமோ இன்னொரு பேர் சொன்னா, அதை எடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தயார்படுத்திருந்தேன், எடுத்துட்டு போறதுக்கு தயார்படுத்த சொன்னா. டெல்டா நான் தோத்துட்டேன். கரெக்ட் தான், எதுவுமே இழந்தது கிடையாதுல. நல்லவங்களுக்கு சேவைச்சான் உலகப்பாட்டேன். என்னெல்லாம் அவங்க பார்க்க முடியாது, ஏதோ பண்றாங்க. இவ்வளோ இது நல்லவங்களா பண்ணிட்டாங்களோ. அவ்வளோதான். பேட்டா வைசஸ் 1. வாளுக்கு கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. வாளுக்கு அடக்கம் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜூல் இரண்டெல்லாம் போயிட்டு வாழை தூக்கி போயிருப்பாங்க. இவ பேர் பாருங்க, டில்டா வேண்டர் மீர் வேண்டர்லின். அதாவது டச்சோட பேர் வேண்டர்லின் சொல்லுவாங்க. இவன் வந்து வேண்டர் மீரா, டச் வேண்டர்லின். இவ பேர் டில்டா வேண்டர்லின். இவரோட டச்சோட குடும்பம் அதுக்கப்புறம் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மல்டிவர்ஸ் மாதிரி டச்சு ஜெயிச்சு வந்தா வருவான். அதில் அப்படிலாம் சான்ஸ் இல்லை. நீ யாரு, எங்க இருக்கா? அவன் உயிரோட தான் இருக்கா? ஓ, அவளை எப்படி திரும்ப கொண்டு வரதுன்னு பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓ, படிக்கட்டை பயன்படுத்தி மேலே வர பேசுவோம். ஓ, இந்த நேரத்தில் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை தயார் பண்ணிடுறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா? நல்லது, சாப்பிடுவோம். சாப்பாடு தான் முக்கியம். சரி, நம்மளை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க கிட்ட பேசும்போது நமக்கு சமைச்சு வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு வச்சு இரும்பு உருகி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுங்க இரும்பு தானே தெரியும். என்னாச்சு, லோடிங்கா? என்னங்க இது? ஏதோ பாட்டு சதம் கேட்குது. ஏய், இந்த 3 இதில், இந்த 4 இதில் தான் அவங்க பேர், அந்த பேர் இந்த 4 பேர் இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாள்லாம் உயிரோட இருக்க முடியாது. இந்த மாதிரி இவ்வளோ வச்சுருந்தாலாம். இதெல்லாம் உன்னோட கலெக்ஷன் ஆகலாம். உன் கலெக்ஷன் நல்லா இருக்கே. ஓ, இவங்க பாருங்க, இவங்க வந்து குழந்தைய கூட்டிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. சரி, இந்த பாட்டுக்கு அவன் காப்பிரைட் கொடுத்துருப்பான். நம்ம வெளில ஓடிக்கலாம். ஓ, இது என்னது? இது உள்ள எப்படி போகிறது? உள்ள ஏதோ பழங்கால சிலைகள்லாம் இருக்குது. ஓ, இதுக்குள்ள போகலாமா? ஓகே, இன்னும் மாடி படிக்க நம்ம போகல. அங்கே போயிட்டு வேறு அவங்கள்ட்ட போகணுமா? ஓ, கதை வருதோ? ஓகே, பேசாமல் வாழை கொள்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க காப்பாற்றிருந்தா அவங்க நல்லவங்க. பட் பேட்டாவை பிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எதுக்கு காப்பாற்றணும்? நீ வந்துட்ட. இப்போ எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? நீ எப்படி அந்த கூல்டவுன் வந்து கண்டுபிடிச்சிங்க? ஓ, நான் இங்கே வரதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணா? எல்லா தொடர் பிஸ்னஸும் வந்து ஓகே.
Your ruse didn't fool us. And as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were அதாவது momentarily 2023 இவங்க மட்டும் தான் disoriented இருக்காங்க. due to their shields, but it rendered you unconscious. பட் வந்து அமெரிக்கன்காரனுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒருத்தன் வந்து வாழை கொண்டா பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் வந்து எலான் மஸ்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறான். அப்போ அந்த நடுவில் வந்து அந்த கிழம் அவரோட மோடியாக இருக்குமோ? இல்லை அவன் வந்து ரஷ்யா அதிபராக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தவன் ட்ரம்ப்பு. அப்புறம் இவன் யாராக இருக்குன்னு தெரியல. ஒருவேளை இவன் தான் சீக்ரெட்டை இன்னும் வெளிப்படாமல் இருப்பாளோ? How perceptive of you. Please, this way. After everything, என்ன சமைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா இது பறிச்சு வச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. Sit down and have a chat with you. They're not my people. ஓ அவங்க என்னோட மக்கள் இல்லையா? அவன் ஒருபோதும் அப்படி இருந்தது கிடையாது. அது இப்போதைக்கு அவனை பற்றி பேசணும். உடம்புல ஒரு கவசம் இருக்கு பாருங்க பாதுகாப்புக்கு. இவங்க கூட இருந்த ஒரு பொண்ணை வந்து கொண்டாச்சு. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. ஓ இது நம்ம உடைச்சு போட்டது. You repaired it? நீங்க ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? But that means you've seen. இந்த ஃபோக்கஸ் எப்படின்னா இந்த இவன் பேர் என்னது? சைலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் இருப்பான். அவன் வந்து நம்மளை ட்ராக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடச்சி போட்டான் வாக்கில். அப்போ பழசை எடுத்து இவன் வச்சு யூஸ் பண்ணி டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டான். I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. நல்ல வேளை இப்படிலாம் கல்யாணம் ஆகல. எல்லாத்தையும் டேட்டா பண்ணி வச்சிருந்தா என்ன நடக்கிறது? நம்ம கக்கூஸ் போகிறத கூட வச்சுருப்பாங்க டேட்டாவில். நீ வருஷத்துக்கு வந்து இத்தனை வாட்டி கக்கூஸ் போயிருக்க. 365 நாளில் வந்து நீ வந்து 600 வாட்டி கக்கூஸ் போயிருக்க அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவா. ஏன்னா அது ஃபோக்கஸ் வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருக்கும் போல. காதில் வச்சிருந்தாலும் இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் கூட ஆக்டிவாக இருக்குமா. நம்ம வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடுமா. நீங்கள் இந்த டைமில் வந்து கக்கூஸ் போயிருக்கீங்க. திஸ் இஸ் யுவர் கக்கூசிங் டைம். உட்காரு சாப்பிடும். ஆப்பிள் மட்டும் தான் இருக்குது. அது என்ன இடியாப்பமா? என்ன இது? ஒரே ஆப்பிள் மட்டும் நமக்கு சாப்பிட வச்சிருக்கா. ஆப்பிளை கடிச்சு சாப்பிடுவோம். By now you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications. வாளுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியவே இல்லை. பார்ப்போம். வாள் கண்டிப்பாக அடக்கம் பண்ணியிருப்பாங்க. இறுதி சடங்கு கூட போக முடியாமல் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. இவங்க வந்து எலிசபெத்துக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிட்டு அவங்க டெக்னாலஜி ஆட்டையை போட்டாங்க. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Silence? He's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now she's preparing a final march on the Tenakth capital. என்னது? ஓ டெனாத் கேபிட்டல் வந்து அந்த ராகால அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம். நிறைய பேர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. இப்போனாலும் அவங்க வந்து அங்கே போய் பேஸ் அட்டாக் பண்ணலாமா? She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow silence to. அதாவது இவங்க வந்து அந்த சிப்பை வந்து நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கடவுள் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. அதாவது அடுத்து நடக்க போகிறது இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க திட்டம் போகிறது வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? அதனால யார் என்ன மாதிரி யோசிச்சாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. You see, while his army is battering down Gerard's doors,
You and I will sneak in through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. First Varl, முதல்ல வால். now Hikaru and the இப்போ ஹெக்காரோவும் அவனோட டெனாத்தும் போகுதா? Your plan would wipe out an entire tribe. கண்டிப்பா இதுக்கு வேற வழி There has to இருக்கும். be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. ஓகே, இந்த இடத்த அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. பார்ப்போம். பேட்டா கிட்ட பேச போகிறான். என்னங்க அவள் பண்ணிட்டு இருக்கா? ஒரு அடியில் ஏதாவது கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்களோ? What are they அது doing? காலில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? Reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. ஓ, நீ உயிரோட இருக்கியா? They're watching me. ஓ, அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Extra protection for long. ஓ, அங்கே இருக்காளா? ஓகே. நீ எனக்கு கொண்டு இருக்கணும். No. இல்லை இல்லை இல்லை, என்ன பாரு, நான் உனக்கு அவனை தேடி வந்துட்டு இருக்கேன். I'm coming for you. I promise. Okay. I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. All right. I did as you asked. Now Okay. I think you need to tell me what you're planning. நீ சொன்ன மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்போ நீ என்ன திட்டம் போடுறேன்னு சொல்லு. நான் சைலன்ஸை வந்து தூக்க Only போகிறேங்கிறா. the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. ஓ, ரிகாலாவும் அவருடைய ரிபல்ஸும் இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்காதுங்களா? What did ஓ, you... சைலன்ஸ் வந்து ரிகாலாவை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. ஓ, சைலன்ஸ் வந்து There are a தொடர்பு couple of கொண்டாங்க. things I have to do. ஏன்னா சைலன்ஸ்ட்டு வந்து வெப்பன் இருக்கான். இவனுடைய ட்ரெஸ்ஸை கிழிச்சிட்டு இவங்களை குத்தி கொள்றதுக்கான அர்த்தம். Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. காத்துரு. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. ஓ,
டெனாத்துக்குள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாதையை The கொடுக்குறாங்களா? ancient Horus இது என்ன Titans அனிமல் still இப்படி இருக்கு possess பார்க்கறதுக்கு? electromagnetic energy cells as part of ஆக்டோபஸுக்கும் their பாம்புக்கும் arsenal. பிறந்த மாதிரி. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம எங்கேயாவது போக வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வெளில போகலாம். Are you there? Aloy! Aloy, is that really you? ஓ Yeah, it's இரண்டு me. இங்கே பக்கத்தில் Where's இருக்கு. everyone else? We're all... we're back at base. What happened? ஒரே வட்டம் ஓடி போயிடலாம். அதை பார்க்கட்டியா? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. ரிட்டர்ன் டு பேஸ்னு வந்துருச்சு. வேற இப்போதைக்கு எந்த ஒரு மிஷினும் வரல. பேசாம பேஸுக்கு ஓடி போயிடலாம். அதான் கரெக்டாக இருக்கு. என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. ஓகே, நம்ம இப்போ ரொம்ப தூரமாக போகிறதுனால லோடிங் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓ ராகாலோட ஆளை பாருங்க. இது டெக்னாத்தை வந்து அடிக்க போகிறாங்க. யானை நிறைய யானைலாம் வருது. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. You shouldn't miss this chance to trade. இப்போதைக்கு எந்த ஒரு சைடும் வரல. ஓ விங்ஸ் ஆஃப் த 10 வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இந்த ஒரு மிஷினை முடிச்சுட்டு அடுத்ததை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓ வால் இறந்துட்டானா? சரி. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey! Can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kutalo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So... After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. ஓகே. நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ண மிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ஜெமினி விட்டு கூட்டிட்டு வந்தாங்களா? The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them, they took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well, at least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths.
and get Beta and Gaia back. But first, we're going ஆனா to முதல்ல stop. ராகால போய் ரகலை பண்ண போறோம். எப்படி? Back in Gemini, Beta gave me ஓ a gift. ஜெமினில வந்து There's something I ஏதோ need to do கொடுத்துருக்காங்களா? first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. அது வந்து வேலை செய்யணுங்கிறோம். Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. ஓ இப்போ அங்கே போகணுன்ட்டு போகிறான். கட்டாலோ போயிட்டாடா. I know. எனக்கு தெரியுது. Go. நீ ஹெக்காரோட போய் இரு. And keep an eye on the sky. வானத்து மேலேயே வந்து பார்வை வச்சிரு, புரிஞ்சுதா? True as the 10. The rest of you, நீங்க whatever preparations you need to make, நீங்க வந்து உங்களை upgrades, தயார்படுத்திக்கணும். get on it. அப்கிரேட்ஸ் சப்ளைஸ் ஏதாவது இருந்தா எடுத்துங்க. It won't be long நாம before we வந்து take இப்போ the fight to the Zenith. போருக்கு போக போகிறோம். We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like ஓகே to have a word in அங்கே private. இவன் தனியாக பேசணுமா? பேசுவோம். Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. ஓ வெளில போய் அவன்கிட்ட பேசணுமா? எங்கே போனோம்? I should check on Zoe. It sounded important. ஜோ கிட்ட போய் பேசணுமா? பேசுவோம். இது ஒரு எக்ஸிட் கொடுத்துருவோம். மொத்தம் 2 எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கோம். கதையோ ஓ இங்கயா? ஓகே இந்த எங்க ஒரு இடம் இருக்குங்கிறது தான் தெரியுது. ஓ வாழை கிடக்க மாட்டாங்களா? அடப்பாங்களா? Over here. We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plains Zone and further east to the Nora Sacred Lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. ஓகே இது வந்து அவ்வளோவா சென்டிமெண்ட் வந்து ஏற்படுத்தல. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் காட் ஆஃப் வார் பண்ண வித்தியாசம். காட் ஆஃப் வாரில் வந்து இவன் சுற்றுவான். அவன் பேர்னா ப்ரோக்கு இன்னொருத்தன் அவன் தம்பி இருப்பாங்க. அவன் பேர் சரியா ஞாபகம் இல்லை. அவன் செத்துப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக தான் வேணா. அவன் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான். நிறைய கண்டென்ட் வருவான். பட் வால் வந்து எப்பயாவது தான் அதில் வந்து காமிச்சாங்க. அதனால் வந்து அவன் பெருசாக அதில் வந்து இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தலை. மேடம் வந்து உணர்ச்சி பொங்க பாடுறான். From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy. என்னது? நல்லவேளை அவனை கர்ப்பமாக்கிட்டு தான் I was போயிருக்கான். going to tell him when he got back from Gemini. ஓ ஜெமினிலேருந்து திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட சொல்லலாம்னு நினச்சானா. ஆனால் ஒரு நாள் One day, அப்புறம் அடுத்த கேமில் வாலோட குழந்தை வந்து வால் மாதிரி நிற்க போகுது. we'll sit among the blooms and watch the sunrise. அதாவது ஜெமினிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இவன்கிட்ட சொல்லலாம்னு நினச்சிருக்கா. To thank him. நல்ல வேலை தள்ளி விடாமல் அதையாவது ஒழுங்காக பண்ணி குழந்தையோட இருக்காளே. For not giving up on me.
அதனால தாங்க அழுவல. குழந்தை இருக்குன்னு விட்டுட்டா. பட் இந்த கேம்லேயே குழந்தையும் இருக்கிறதையும் காமிச்சு செமையாக இருந்திருக்கும். சரி, அப்போ அடுத்த PS6க்கு வரக்கூடிய கேமில் வந்து குழந்தைய காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கேம் தான் ஃபைனலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஒவ்வொரு PS7 வர வரைக்கும் கேம் போயிட்டே இருக்கும். போயிட்டு வா வால். சரி, சத்தியம் பண்ணுறியா? இப்போ சத்தியம் பண்ணுறான். அந்த கொண்டவங்களை வந்து இவன் கொல்லுவான்ருக்கா. அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் தான் கொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு. என்ன செய்யணும், என்ன செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். For now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. I know I'll use it on a sunwing and get ready for an entrance Sunwing I காணோம். will never forget. அட பாவீங்களா, சன்விங் வந்து இப்போ தான் ஓவர் நான் பண்ணி வச்சுருந்தேனுங்க. சன்விங்கை காலி பண்ணிட்டானுங்க இவனுங்க ஒன்றா சேர்த்து. அட பாவீங்களா, சன்விங் அவன் பாட்டுக்கு அங்கே இருந்தான். என்ன பண்ணீங்க? கேம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வச்சுருந்தேன், அவனை போட்டு தள்ளிட்டீங்க. ஏன் புதுசாக போய் கிராஃப்ட் பண்ண? நானே யாரும் வச்சுருந்தேன் கிராஃப்ட் பண்ணி. அப்போ சன்விங் இது வரைக்கும் நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணல. அதாவது நான் யாருக்குமே நியூ கேம் பிளேஸ்ன்றதுனால ஸ்டார்டிங்லேருந்து தான் வந்திருந்தான். இப்போ தான் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி அன்லாக்லாம் ஜெமினிலேருந்து வந்திருக்கான். என்னங்க அது? பேஸுக்கு மேலே போகணுமா? இது சன்விங் தான் ஈஸியாக இருக்கும். எப்படி நம்ம மேலே போகிறது? போயிட்டு சன்விங் ஒன்று ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். புதுசு புதுசாக கொண்டு வரீங்கடா லீ. இப்போ ஏற்கனவே பண்ணுனா அந்த சன்விங் ஆர்டிஆரில் போன மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன். Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. பேஸுக்கு மேலே தான் போகணும். நீங்கள் கீழே காட்டுறீங்க. சன்விங் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது? மேலே தாங்க போகணும். இந்த இடத்துக்கு போனோம். மேலே பேஸுக்கு மேலே போனோம். பேஸுக்கு டாப்புக்கு போனால் தான் அங்கே சன்விங் உட்காந்துருக்கும். ஒன்று போய் ஓவர் ரைட் பண்ணலாம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம சன்விங் இது வரைக்கும் ஜெமினியில் தான் வந்து பண்ணணுமா? பைத்தியக்காரனா ஏற்று வடி. ஃபஸ்ட்டு மேலே போயிட்டு சன்விங் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணுவோம். இதோ இங்கே தான் இருக்கலாம். Good. There's sunwings up here. We'll have to approach them quietly. இதுதான் உட்காந்துருக்கு. என்ன நெருப்பு துடிக்குதா? போகலாம். உன் கூட்டாளிகளை கொள்ளலை, நம்ம அமைதியாக போகிறோம். இல்லை புதுசாக உட்காடுறீங்களா? புதுசாக தான் உட்காருவீங்களோ? ஆனால் கட்சியெலாம் காட்டுறீங்க. சன்விங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்கலாம். கேம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏரில் தான் இருக்கா. என்றைக்கு கீழே இறங்கியிருக்காங்க. இல்லை புதுசாக சொல்கிற கீழே ஏரில் இருக்கு. எங்கே போகணும்? சொல்லி தராங்களாம் எப்படி போகணுன்ட்டு. சரிங்க, எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த ஒரு கேம்ப் இருக்குது, அங்கே தான் போகிறாங்க நினைக்கிறேன். இது போயிருச்சு. இதை விஷமாக பிடிச்சிடலாம். இது எல்லாமே தெரிஞ்சது தான். பட் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஓ, நான் இப்போ மேலே பறந்துகிட்டு இருக்கேன். But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication missions. Override பண்ணுங்க. அது கீழ வந்து போகுது, அதான் override பண்ணுவாங்க. There's one in the middle of the desert that should do nicely. On it. சரி. அப்படியே தலைமையில் இறங்கிட வேண்டியதான் கரெக்டாக. லைட்டு தான் டைலில் தலைக்கு பறக்க சொல்கிறாங்க. பறந்துட வேண்டியதான்.
எல்லா டைல்லைக்குமே முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக லைவ் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் ஒரே ஒரு டைல் லெங்க் இது தான். இதை முடிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. டேரெக்டாக டெயில் நெக் தலையிலேயே வந்து நம்ம இறங்க போகிறோம். இறங்கி டக்குன்னு ஓவர் ரூட் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அடுத்த டீம் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். There's the tall ரெண்டு neck. போகுது. Need to get on top of its head. ஓ இவனுங்களே இறங்க மாதிரி தான் விட்டாங்களா? ஓகே. Now, how to land this thing? புரியுது புரியுது. இறங்க லேண்டு தானே பண்ண போகலாம். இந்த இடத்துல தான் இன்னும் சைடு மிஷின் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. அது என்னன்னு தெரியல. ஓவர் முடிஞ்சு. Okay, Tilda, up over in the tall neck. Good. And the energy cells are now primed. Simply pick one up on Alvarez. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. ஓ இது எடுத்து இந்த ஒரு ஷெல் எடுத்து போயிட்டு ரெகாலாவை இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷனில் போட்டு போகிறாங்க. ஓ சன்மையை கூப்பிடணுமா? ஓகே புரிஞ்சு. இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த டாப்புக்கு போயிட்டு எதுவும் எனர்ஜி செல் எடுக்குமா? அதை எடுத்துட்டு போகலாம். இந்த எனர்ஜி செல் எடுத்துகிட்டு எங்கே போய் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகாலா வந்து ரகலை பண்ணுறதுக்காக அவனோட ஆர்மியை கூப்பிட்டு எங்கே போகிறான்? அது டெக்னாத்துக்கு போகிறான். அந்த ஆர்மி மேலே போய் போடணும்னு சொல்கிறாங்க. போட்டால் அந்த ஆர்மியே பிளாஸ்ட் ஆகிடும். சின்ன ஒரு நியூக்ளியர் மாதிரி நடக்குது. அந்த மிஷின்ஸ்லாம் வந்து இதாகிடும். இது டேமேஜ் எடுத்துருக்கேன். இதோ இருக்காங்க பாருங்களா. அப்படிங்கப்பா ரகாலோட ரகலை பண்ணுறதுக்காக யானெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. சீக்கிரமாக போனோம். இதுதான் எனர்ஜி செல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது லேண்ட் ஆகிடலாம். There's the energy cell. Right on the Titan's back. ஓ சன்னிங்கே பிக் பண்ண போதா? பண்ணியாச்சு. எங்கே போகணும்? சன்னிங்கே அவசரப்பட்டு கீழே போட்டுறாத. இதோ மெமரியல் க்ரோ கிட்ட பறக்கணுமா? சன்னிங்கே ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்க அவசரத்தில் போட்டுறாத. கீழே போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், வேஸ்ட்டாக போயிடும். பட் ஜெமினி முடிச்சா தான் சன்விங் வந்து அன்லாக் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து நியூ கேம் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால போன இதில் வந்து சன்விங் அன்லாக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா, அதனால அது இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட வந்துச்சு. அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்பவும் இன்னொன்று எடுத்துருக்கோம். சுற்றினாண்டாவது பார்க்கலாமா? வேணாம் போட்டுருவோம். சுற்றி பார்ப்போமா? ஓ சுற்றுதுங்க, போடலை. அதான் நான் சுற்றினா அவசரத்தில் போட்டுருவோமோன்னு. வந்தாச்சா? என்னாச்சு? கட்சினா ஓ லோடிங் ஆகுது. ஓ
ஓ கட்சிலையும் வருது. ஓகே ஓகே. ஓ 3 யானையா தாங்குமாங்க? 3 யானைலாம் தாங்காது. ஏன் இன்னும் போடாம போகிறான்? ஓ கிளவி சண்டை போட்டுருக்காங்க. முடிஞ்சுது. எல்லா மிஷினும் சைடில் இருந்துச்சு. முடிஞ்சுது. சன்னுக்கு சைடில் இருந்துற போது. End of the line, Hakaro. Now on your knees, and I'll give you the death you didn't have the spine to give me. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Regala! Enough bloodshed! Let's settle this. You and me. அம்மா ட்ரெஸ் எப்போ மாத்துறானுங்க? Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Fine. I accept your challenge. And once I'm done with you, I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. ஓ யாரும் உள்ள வரக்கூடாதுங்களா? இல்லையா கட்சிலையும் முடிச்சிட்டீங்களா? சரி ஓகே. இல்லையே. இல்லை சண்டை இருக்கு. ஈஸியாக முடிச்சிடலாம்ல. பைஜி ஆகுது. இது மண்டையில் மாஸ்க்கு இருப்புல மண்டையில் இருக்குது மாஸ்க்கு வந்து என்னாச்சு? மாஸ்க்கு கட்சி தான் கட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வெடி மருந்துலாம் இருக்கு. ஓ சாதாரண பேரலா? ஓகே. So that's how it's gonna be. That is left of your story. காட்டு தோடி பண்ணிட்டேன். கழட்டமுல. ஓஹோ மூஞ்சில் அடிச்சிருச்சு. ஏன் இத்தனையா வருது இது? ஓ நம்ம ஒப்பனை காணோம். கீழே விழுந்துட்டோம். என்ன கூடாரம் கட்டி தங்கிட்டு அதுக்கிட்டையும். This is where it ends. Yeah. It is. உங்களுக்கு ஐஸ் போட்டா நான் பாப்பமா. இது ஃபியூஜா?
எது பைத்தியக்காரன் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. சீக்கிரம் அது பஞ்சு முட்டாய் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதை கொளுத்தி யாருனா இருக்கு. பைத்தியம். ஏன் போக மாட்டேங்குது? பரவாயில்ல. மாடிக்க பைத்தியம். ஓ எப்படி தெரியுது உனக்கு? நல்ல வேலை அது அஃபெக்ட் ஆகி கொடுத்து நம்மளை காப்பாற்றிடுச்சு. வேற என்ன எடுக்கலாம்? இது என்னது? அது எப்படி வெடிக்க முடியல? என்னாச்சு? ஓ அடிச்சு விரட்டியாச்சா? எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல, சாணம் நடந்துட்டு இருக்கா? Here I am again, on my knees before bootlicks and cowards. Go ahead. இவ்வளவு பெரிய சண்டை நடந்திருக்கு, ஒரு காயம் இல்ல, ஒரு ரத்தம் இல்ல. Your mouth, traitor. It was you who flew in on the wings of the 10. You who challenged her. By our rights, you must decide her fate. Spared her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. எவ்வளவு பெரிய வேஸ்ட். ஓ இவனும் இவனோட மார்ஷல் தான். ஓகே. She's dangerous, all right. ரொம்ப ஆபத்தானவ, சரிதானே? ஆமாமா. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Whether you live or die. சரி, தனியா இருக்கா, வந்து இது பண்ண வேணாம். இறக்கப்பட்டு விட்டுரும். Forgive you for your crimes. But there's another battle ahead. Against an enemy more powerful than anything you can imagine. ஆனா நம்ம வந்து ஜினித்தோட சண்டை போடணும் இல்லையா? ஆள் தேவை. I need people. A squad that's willing to do whatever it takes. I don't want your mercy. It's not mercy. The battle I'm talking about will be charging into a nightmare. A better death than this. ஓ இதை செய்யறதுக்கு செத்தே போயிடலாங்கடா. My blood is yours. Oh, okay. Your enemies are mine. அவ தோத்தனால ஒத்துக்கிட்டா சண்டைக்கு இது பண்றதுக்கு. Meet us at our stronghold in the mountains near Plainsong. You mean to send her alone? Without even an armed guard?
She does not need it. I will be there. You have my word. I'll hold you to it. Chief, there's something you both need to see. In the throne room. என்னையா பார்க்கணும்? இது பார்க்கணுங்கிறானுங்க, நான் பார்க்கலாம். என்ன நடக்குது? யாருங்க அவன் புதுசா இருக்கான்? He surrendered to our guards outside the grove. ஓ, சரண்டர் ஆயிட்டான் நம்ம Claims கார்ட்ஸ் he கிட்ட. has an urgent message for the outlander who defeated Regala. So, state it. It's for her alone. From an interested party. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regala's soldiers. I'll see you back at base. பேஸ்ல பாப்போம், போயிட்டு வா. பேஸ்ல பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு போறான். You saved the tribe. நீ இந்த ட்ரைபை காப்பாத்திட்ட. Help you with your நான் உனக்கு இந்த மிஷனை உதவி பண்ணலான்னு இருக்கேன். வேணாம், நீனும் போயிடு அவங்க கூட. With Regala gone, ரெகாலா have a போனதுக்கு chance அப்புறம் to build the future you dreamed of. நீ கனவு கண்ட மாதிரி இந்த எதிர்காலத்தை நம்ம உருவாக்கிடலாம். அதுதான் அவனுடைய வேலை. Then at least அது என்னடா மூக்கு மேலே கட்டி வச்சிருக்க? எப்படி இது? armor for the battle ahead. May it keep you safe. Thank you. ஓகே, அப்படி என்னதான் அங்கே இருக்குன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த பகுதி தான் எண்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போவே 2:40 ஆக போகுது. அடுத்த ஸ்ட்ரீம் எண்டிங் ஆகிக்கலாம். உனக்கு என்ன யோசனை இருக்கான்னு, என்ன பண்ணியிருக்குன்ட்டு? இல்லையா, நீ தான் சொல்லலாம். Oh, it's a pleasure to see you too. ஓ, உன்னை திரும்பவும் பார்க்கறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கு சைலன்ஸ். வாழ்த்துக்கள் உன்னோட வெற்றிக்காக. நீ ஒரு சில வாரங்களுக்காக மட்டும்தான் நீ இந்த டெனாத்தை காப்பாற்றி வச்சுக்க முடியும். துரதிருஷ்டவசமாக நீ வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் நீ போட்டு தள்ள போற. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. இவன் கிட்ட தான் வந்து அந்த ஜினித்தை அழிக்கிறதுக்கான வெப்பன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இவன் நமக்கு உதவி பண்ணுவானா இல்லையாங்கிறத பார்ப்போம். நீ எந்த மாதிரி வெப்பனை உருவாக்கி இருந்தாலும் சரி. ஓ, நான் எதுக்காக அதை ஒத்துக்கணும்? ஓ, என்கிட்ட மட்டும்தான் வழி இருக்கு ஜினித்தை தோக்கடிக்கிறதுக்கு. சரி, வேறு வழியில். ஏன்னா இவன் போய் சண்டை போட போகிறது கிடையாது. அடிச்சு கடத்தி விட்டுருவாங்க. அந்த வெப்பனை இவகிட்ட கொடுத்தா தான் சண்டை போடுவான்ட்டு சொல்கிறான். ரொம்ப லேட்டாக வந்துடாதான்ட்டான். முடிஞ்சுது. ஓகே, இப்போ இங்கேருந்து ஓ, இதையும் உடச்சு விட்டியா? ஓ, இங்கே வெளில போகணும்னு நினைக்கிறேன். கட்சியும் முடிஞ்சுதுரா. ஃபஸ்ட்டு வெளில போயிட்டு சேவ் பண்ணுற மஸ்டியும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். Silence is on board, so head to my base. ஃபஸ்ட்டு வாசல் போயிட்டு சேவ் போடும். I'll be there as soon as I can. கிளம்பி சௌக்கியமா? Now that I can fly, I might want to see what else I can do before I head back. எங்கேங்க இது? 65 வந்துட்டோமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸுக்கு போனால் கூட இன்னும் சேவ் மட்டும் பண்ணிடலாம். ஓகே, அங்கே இருக்குது. ஓகே, சேவ் மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரீமை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா அப்படி இருந்தாலும் அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து எண்டிங் இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, 62லேருந்து நம்ம இப்போ 65 வந்துட்டோமா? அடேங்க அப்பா, பரவாயில்லையே. ஏங்க 120 ரொம்ப சேவ் ஆகும், லேட் ஆகிருக்கு. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் நாளைக்கு.